Supersonic's Money Transfer is back again with a massive offer for its customers this Tabaski. Get ready to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50-kilogram rice, or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power, or one of the 100 lucky winners of $100 credit top-up. Yes! From now till the 16th of July 2021, send money to family and friends in the Gambia from anywhere this Tabaski with Supersonic's Money Transfer and get the chance to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50-kilogram rice, or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power, or one of the 100 lucky winners of $100 credit top-up. Enjoy our safe and instant money transfer service with the lowest fee, highest rate and largest payout network in the Gambia. Hurry now and be one of the many winners in this special Tabaski promo from Supersonic's Money Transfer. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Supersonics. African Oriental Store Africa fii si biir America ñu ngi leen fi amal seasoning ak lépp loo leen nam ma biir Gambia diwtiir ak bagage ndekki yi ngeen soxla can beef African Oriental Store andil na leen ko si seen heavy boti ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitik bi nga xam ne lépp loo leen soxla mi ngi si biir amal nañ leen maalo leket tame inde addi cuuraay waaye it fàttewuñ suñ góor yi nga xam ne ni den tële seen néegi sëy yi African Oriental Store indi na leen garab goo xam ne ni dina leen delloo seen kàttan ba tey it ñu ngi leen amal abaya dàll abaya boo munti xalaat bu jigéen ñu ngi ko fi am waaye it fàttewuñ góor ñi amal nañ leen xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nag bagage yi nii fépp foo nekk si biir Canada bi ak US di nga ko mun a am ndaxte ñu ngi leen amal shipping African Oriental Store Africa si America fii si Everett Washington njaaxare jeex na. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum. Bu len ma fatal li nga xamne moy suma logo bi I miss Gambian Talents TV. Man yeen lay dunda way askan bi yeena man ne so bir Gambia la wat benen episode bo xamne tay nak mom politician den de yaga di daw ñi du len de gis ñene yi ci gaay sa ñu xawa ragal. Aïssatou Koli nuyu na la. Fatou Fayna la di nuyu askan bi rek mbari njiwela mi bebe njiwe kanyin temben nambal bismillah ka bonale Gambian Talents TV na la bir Gambia show le min kanale ka bring Monday for Thursday mi yalon kon ka siale jan ka cool ka cha nana ta bankola la development la wala state affairs so nyinkata kulati mi yalon ko an ka fo jande na bir Gambia show so bi nak an nilun tambabe studio kono bari mbabula rek Fatou ya fale jumaleng ba may muna fanabula la ya fon introduce Maymana kasume ke koko bollo yeah did it I could hear it Okay, assalamualaikum mbokk yi bàyyi xel Gambian Talents TV comme ko gaay waxee rek ñu leen nuyu di leen dalalat fii ci seen beneen programme biir Gambia show buy ñëw every day from Monday to Thursday xamoon ngeen xam naa ne namoon ngeen ñu waaye tey tamit ama fële nañ feneen ñëw teewal leen fii ci seen programme biir Gambia show ñu indil leen gan bi nga xam ne yéen yëpp di ngeen ko bëgg a gis kon ma bàyyi Fatou Samba tamit mu daal di introduce mu mun ñëw wax suñu gan bi kan la dina la dalal fii ci biir Gambian Talents TV ci biir Gambia show jërë ngeen jëf. You know what? Tay dama bëgg yeen ngeen honest say bu ma di def show bi dama di sanse dama di nice man so mo ba sa dama di xam dama di nice waaye tay gis na sama rasta yi wa dañ xam ne rek we are about to have a guest ko xam ne rasta la so lolu mota so mo dama def lay léegi yow la tere yow tam nga def lolu man ibado la so obviously fak ma def hijab but mënu nga def hijab rek nga am lool lok ci gannaaw mu ngi ni mo nekkal So, assalamualaikum Banki. Walaikum salam Fatou. Ñu bay la da nga introduce sa bop wa askan bi yow yaay kan? Do I need an introduction? Yes. No, foog naa askan bi xam nañ ma léegi. Waaye du ñëpp la xam Banki. Assalamualaikum man la Banki. Rastaman bu bëgg taxaw président. Banki Rastaman bu bëgg taxaw président. But Banki first before you even duga ci programme bi proper dina bëgg ñu waxtaanee ci yow. Banki lu tax nga bëgg nekk président? Dama day wax ne because dëkk bi mun naa gën a koowee fu mu nekk tey waaw dëgg la am nañ development depuis independence bi tey
waaye foog naa ne mënoon nañoo gën a sori fu ñu àggal nii tey te ñu bëri ñu ngi ko mébét si dëkk bi waaye Gambia wax lañ gën a mun def man defkat laa soo ma ne xaaral ma try seet dinaa mun a convince ñoom Fatou ak yooyu noonu pour ñu votal ma ñu gën a dem si kanam but Gambia suñ culture ak num tëralee sometimes soo defee dreadlocks ñu bari duñ la di respect ñu bari dañ dee feel ne comme kii dafa nekk koo xam ne dafa nekk pagaay o koo xam ne dafa too irresponsible things like that danga dee dégg yooyu du jeex du xaaj waaye loolu noo ko mën a génne mooy nga nekk rasta ba pare nga nekk professionnel o nga nekk rasta nga xam ne nit yaa ngi la nga nekk royekaay noonu nga ko mën a génne loolu moo tax bu ma génne doguma rasta bi te boo ma ko laajee ma ne la du ma ko dog so yow professional nga si yan anam parce que am na ñuy seetaan xamul na yow professional nga na nekkuloo professional. Okay, I have a bachelor's of engineering degree from Brunel University in UK, and it's a first-class honors degree. I do computer science. I'm an application developer for MRC right now. So if that's not professional, how am I professional for? Okay, but just look at your look. Kula hall. Dafa wane ki nekk na koo xam ne nekkul koo xam ne nit yi war nañ koo mën a óolu sa maase soo rombee tey with no disrespect ñeneen dinañ start di bàyyi xel. Why don't you? It's just half the population. Younger people maybe trust the Rasta man over the Sering or the bald head or the Ibadu. So depuis kañ nga Rasta? 2010. 2010. Yeah. Naka la guddee bëgg naa gis sa Rasta yi. So because wan naa ko Musa yow tamit danga ko bëgg a gis. dama ko bëgg a gis man xaw ma woon ne sax danga ko wan Musa. léegi so dama bëgg a banki mu wanal ñu rastaam acca wéy leen banque nga génne. possible banque nga génne. banque nga génne. banque nga génne. ma woon la benn boo xam ne gars yi gisuñ ko Musa sax gisuñ ko. mooy bu sikkim bi. yaa ngi ko keeba. oh. This one is even longer. Okay. My help, Blanda? Sure. Oh, no. Rasta bi, I think I'll make an official unveiling. Kul ñëpp gis Rasta bi. Yaa ngi gis. Lii yëpp Rasta bi. Te si sikkim bi la jógee. Si sikkim bi? Si sikkim bi la jógee. Yow nga boobu moo la ko woon. Cameraman wala lii. Mu ngi nii. Mu ngi nii, yaa ko gis. Man nga nga yaa nga bëgg a nekk président nga bëgg a amal sa bopp tour moo tax nga start di def yi. So in 2010. ma toog ma calculate ne 2021 dama bëgg a nekk. mun na moo am xaaral ma door di yar kawar. mun na moo am. waaw mun na moo am. But it is strange. To you it's strange. Xanaa nga mos a dem Jamaica. No. Da nga mos a dem America. Waa. Da nga mos a dem Angleterre. Da nga mos a dem Tunisia. Waaw. Tunisia. Waaw. yaa ngi soob. I am for real maa ngi laaj. Mbokk yaa ngi seetaan. No, okay. So this is the thing. Ideas cut across borders. So some things can appeal to you even if they're not in your local environment. And for me, Rasta is universal. The message is good. It's African, it's Pan-African. Man foog naa ne ñun dañ war a door di gëm suñu bopp te loolu man si Rasta yi laa ko gis ne comme Africa lañ dee ñëkk a preach. ñeneen ñi yëpp comme yi ñu dee toppa fii yëpp ay diine yooyu noonu yëpp is from abroad. Whether it's Islam or Christianity yooyu yëpp dañ jógee feneen. yaa ngi ko signal de ma ko mu laajte ko beneen. waaw léegi banque ya dinaa def nii rek bàyyi la tuuti ak Maymuna dafa am loo bëgg a laajte banque. ok man li ma ko bëgg a laajte with regards to moom lan moo ko dugal si politics ba mu am gis ne comme moom am na éene bi pour mun a gis ne dina mun a bëgg a rule Gambie bi ak tamit naa foog na ne Gambien si dinañ ko jox seeni carte pour gis ne dina rule Gambie because su ñëwee fii si Gambie when it comes to politics wax bi def di bëri dina wax ne bi ñu mun a óolu kii jox ki surtout comme ni ko Fatou waxee rek mu ngi amee ay rasta si boppam bi moom lan la foog ne comme mun na ko def pour gis ne nit ñi mun nañ koo óolu pour ne mun nañ koo jox lengay pour mu gis ne mun naa jiite réewu Gambia. So comme ni ko Fatou waxee woon it's appearance yëpp stéréotype la comme ñu gisee la dara ñu fogee la dara waaye comme xëj na suñu ma dégloo dinañ xam ne kii luñ ko fogee woon ak lu mu nekk du benn loolu number one la. Number two man am 43 going to be 44 ñu nekk suma age ak yonga luñ gisee rasta ak suñu yaay niñ gisee rasta du benn. Suma yaay ben tey supported suma appearance bi waaye dëgër bopp rek is something I want to be, is something I like man xam naa ne du lu bon gaa yi ko jiin lu bon
waaye loolu naka ngay génnee image boobu noonu si nit yi mooy nga liggéey nga rasta nga nekk professionnel o nga rasta nekkuloo bandi nit yi door di wax ne ah ok rasta mën naa nekk ordinary nit so man am naa yaakaar ne comme ndaw yi dinañ understand ba pare soo seetloo Gambia right now we have more young people than old people so su dee ndaw yaa ëppale mag yi man suma liggéey mooy ma convince ndaw yi pour ñu dem register because gars yi duñ doon faral di register and there were many reasons for that time boobu ñu ne la ah what's the point xam nga xam nañ koy win waaye dem nañ ba 2016 ñu gis ne karta mun naa change dëkk bi nit yi gën a am góom in démocratie ne ah ok karta def dee dox ba pare ñu dem ba 2021 ñu gis ay ndaw dugg si politique man ma bokk si because ñu bari dañ ma dee wax ne bro musuma am voters card waaye yaay tax ma uti voters card bi yoon kon ndaw yi ñu ngi see gis seen boppa léegi and that is my political strategy to target that group that was never targeted ñooñu dañ leen doon ignore rek di leen romba foofu bàyyi leen si biir but Banke yow nga bëgg a nekk next president bi ngay taxaw independent independent soo ko seetee si yeneen dëkk yi oo yeneen réew yi independent nekk na loo xam ne ñu bari duñ koy fulal ñu bari duñ koy jox gëdda bi mu soxla ma bëgg a xam rek lu tax nga taxaw independent te demuloo taxaw si yeneen anam benn it was cheaper ñaata cheaper at the time bala ñoo change loi bi it was 10,000 pour stand as independent candidate and as an independent needuloo woon leneen any extra as a party you needed 1 million to register a party léegi party ak independent yëpp di ngeen bokk benn race bi why will I pay 1 million to come and join a race when I can pay 0 it's not good thinking in my case now if you have those kinds of people running the country what do you expect at least man maa ngi xalaat yooyu noonu so that's why I went with independent yéen da ngeen fàtte ne Mr. Barrow dafa amoon pour resign mu taxaw independent so even though when tey civic education bi Gambia soriwut noonu because ñu bari comme noonu ma ko dee waxee rek ban parti la du parti independent la ñu ne la lan independent party no so it's a movement I see it as waatu tijjee it's independent ak parti ni ma ko gisee léegi mooy comme nit yi luñ xam si politique te nit yi luñ si xam mooy t-shirt bi luñ si xam mooy benn cin bi ak sabar bi yooyu noonu so su ma nekkee independent wala su ma nekkee parti ma def the same thing is all the same macha allah Banke loolu rafet na ñu gis na tamit jamono ji yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct biir Gambia show di leen wax ne rek technicien yi di leen bindal number bi di 7028558 in 15 minutes time di leen ubbi line si yéen it du ñàkk gars yi laajte question Aïcha loo amal Banke like I said earlier man dama ko amal question si wàllum ndaw yi because like he said Gambia bi léegi if you see the population of the Gambia the young people constitute 67% of the country's population so obviously loolu it is a huge number so you that wants to run for president we have seen young people taking the backway journey going to Europe in search of greener pastures so you wanted to run for presidency which is the highest office in the Gambia what do you have in store for the young people, especially on the employment side? So I think there are 3 things on my manifesto, by the way. I brought a copy of my manifesto. Amazing. I'll be launching it this week. There's only 10 points, but the biggest 3 would be free quality education, good jobs, and 1 billion in sports and entertainment. And I can explain all those points if you want me to. We'll go into details one by one. But first, you talked about the first point, which is education. Yeah. We know a lot of Gambians will graduate from senior schools or even having a university certificate, but at the end of the day, they're not employed. Yeah. A lot of people will look for scholarship and go to, abroad or outside of the country just in search of knowledge. Yeah. So what will your government do in order to, educate, promote, and also, facilitate standard universities, colleges for the young people of this country, especially in the field of skills, because it's important? So when I say free quality education, for me it's education to any level. As long as you're a student,
you're not paying any bills, because that has been the stumbling block for some people to complete their education. And there's no limit. It's not only up to high school, university, vocational, whatever. As long as you're a student, you're not paying. But there's a catch. When you start working, you contribute, you pay it back for your brothers and sisters that are coming behind you. I believe that Gambia doesn't have any natural resources like gold or diamond or oil and that kind of stuff. But we have people. And education improves like what you can get out of people. People benefit themselves, people benefit the society at large. So for me, education is an investment that will enhance our people. So if we give them free education or we take away all the barriers to them learning, I mean, if tomorrow you are the Secretary General of the UN, that's money for the Gambia. How can I be talking to her? Anyway, that's money for the Gambia. Yeah, but Banky, yeah, we have free education. So your next fan la M. Huh? Fan la M. High school la M. And then scholarship for university. So it's not free. It's not entirely free. Okay, how productive are you after grade 12? I guess then is the question. Because legi I'm in university, you graduate, I need from the university. So people are now asking for first degrees as an entry to a job. So grade 12 we do it. We're graduating so many people from grade 12 and they're not as competitive as a UTG graduate. So let's make it free up to the end. Next. Mr. President, ba léegi rek ñu bari ñu ngi wax ne banque bu ga nekk Gambia président bi banque yow lan nga liggéeyal sa dëkk ba war a taxaw ne bëgg naa ñi ko ñu jox ma seen vote lan nga def. Okay. Loo fi def. Def naa fi yu bari ñu ne saabu du foot boppam mooy xarama foot tuuti. Foota. I started a while back, I started a company to make teas, local teas. Mbor Kinkiliba, Jambakatang, Never Die, Wonja. But for me, that was an experiment to see, one, whether we can make those things here. The Santa Yala Mko Jagare, ñu bari dañ fogon ne li dafa joge out, whether Europe or Senegalese. It was anything but Gambian. So proof of concept. Number one. Number two, employ nasi ñetti jigen at different levels of education. So when I say good jobs and I say I want these jobs to come from factory because it's producing things that we consume here, it's not just wahinen. At least I'm not tuti experience fofu nonu. Bugma job yo xamne demon na ci ben company waxtana boy ñu ne okay deng lay gis job ñu ne la 5 years working experience, but nobody gives you the job in the first place to get the 5 years working experience. Buma duga ci TV man ak internet bi ñoo jàngal suñu boppa ba pare jàngal naa ñetti jigéen léegi yoo xam ne they can run it on their own completely without me being there. Man léegi orders rek laa day joxe bii mu ngi wàññeeku de nañ yokkaati bii mu ngi lii nañ yokkaati loolu, but they do everything on their own at different levels of education. Good. So if we can do that, imagine if we bring factories for tamate lohoti for benachin or for nails or for other things. We can do it here. Mun nañ koo def. So man, I've created employment, I've tried a new idea, and I focused on things that are in Gambia, not things abroad. Because nobody then feel am company yo hamne, they bring, I don't know, powder milk and they package it here. Lolu ben tay ci biti lañ ko liggéey, dañ ko paquet fi rek. What about if we start making it here from scratch? Gaa ngi bay tomate. Dañ ko def tomate paste fi. So lolu la def. Yëngu woon naa ci sport tamit volleyball. I can claim that the previous African or the current African champions of beach volleyball mooy Seni ak Mbay. Man maa njëkk a génne competition bu gaay play as a team, and they are now Africa's gold medal holders. Demoon nañ Morocco pour Olympic qualifiers, dégg naa meekuñ ko dañ dem ba semi-final ñu dóor leen. Loolu soo demee suma YouTube channel bi tey di nga leen gis ne the first time they played together was on me, because maa ngi doon sponsor ay tournament volleyball ak yooyu noonu. Man volleyball mooy suma sport, not football, not basketball ak yooyu noonu. So yëngatu naa ñaari boor, and both of them has been successful, I would say, because how many other people can claim they've started a company, employed people for a while at different education levels, and you're still sustaining that, or you sponsor the tournament boo xam ne gold medal holders of Africa ñu ngi si génn.
Mashallah. Banki, a lot of people tamit ñu ngi doubt na Banki Gambian la. La mooy sa first tour bi. Ak sa second name. Full name is Bankole Yao Jojo Alhazi. Bankole Gambian nga. I believe I am. I don't know. Loolu lañ ma wax de. Ni mooy sama tour just in case you want to type it in and send it out. Waxala di tour bi ma dégga. Bankole Yao Jojo Alhazi. For the first time ñu dégga tour Aisha mos nga dégga tour bi. Ak santa bi num guddee. My father is Ghanaian. Suma yaay Akula. Oh, so Banko, comme que yow nga ne sa yow Gambian nga limal ñu sa 5 maam ñu doog a gëm ne yow Gambian. Dama xamut suma benn maam sa di xam suma 5 maam. Banko kan doon Gambian. Yow xam nga sa 5 maam. Man suma 5 maam man listal la ko léegi. Suma benn maam mu ngi si baamel bi Naomi Weeks or something like that. Kooku rek laa xam. I don't know the other 4, but it's interesting that you bring that up. So ku am 5 maam fii rek mooy Gambian. Loolu la gars yi di dee wax Aisha. Because sa tur bi Banki. Yes. It's very strange. To you it's strange. Boo demee IEC ku dem register gars yi la teewul la ne yow Gambian. Register wu ma IEC. Sa parti sa lii bi parce que I'm not a party, I'm independent. Yeah, okay, sorry. You're independent candidate nga. Yes. Boo toogee yaa ngi dem ko def independent candidate boobu noonu laajte woon la. Laajte wuñ ma dara because IEC the way it's set up ñoom am nañ timetable time nomination la independent di ñëw submit seen 5,000 votes ak 5,000 voters card or the details and $500,000 in now. Until then they don't recognize you. Dañ la dee wax man bu ma fa demee dañ la dee wax ne go and make yourself known to the public ba bés boobu noonu nga ñëw ici sa nomination ñu check ko if it's all correct you're part of the race. Foog nga ne loolu is good for Gambia. I don't think so. I think it's a way of excluding independent candidates from the political discourse because anything lu am si yëfi politics interparty committee xaw ma interparty something ñoom ñoo dee dem di régler loolu but if by the law they don't recognize independent by time election because IEC ñoo dee génne timetable boobu noonu ñu ne okay from this date to this date we're accepting nominations come and submit why outside of that they don't recognize independent. So it's not something that I can do anything about. Man dem na fame law mo suma boppa sa yaa ma fame law léegi ñëpp xam nañ ma so suma demee Man mi maa la fame law. yaa ma laaj lu gaay foogoon ne du ma ko tontu ma tontu ko mu ñëw nekk fame bi léegi. So yaa ma ñun ñooy Gambian Talents. Ladies power jigéen power ñun ñooy Gambian Talents lu ñiti ragal a laajte ñoo ko laajte. Adama Barrow rek ma bañ a grand interview maa ngi ko waxaat fii. lu nit yi ragal a tontu na Adama Barrow ñëw tontu man tamit. xanaa Adama Barrow ko daf ma ragal. I don't know loolu sa affaire la moom. Déedéet ba dëgg naa nga wax se. I don't know whether he is scared of you or not. Mus nga meet président Barrow. Yes. Face à face. Yes moom du ko fàttale ko lii Kairaba woon bu mu winoon noonu nit yaa ngi doon dem foofu noonu. I actually have an autograph from him ak yooyu noonu. Time boobu noonu different the euphoria every little group dina dem def delegation dem gisi Adama Barrow. xanaa na ut place. I think I wanted a picture or something. dang na ut place. No utuma place. dang na ut place kañ. Utuma place. dang na ut place. No. loo fa demoon def. This is what I'm saying. I needed a picture. maa ngi dem ak green screen ma tase Miss Bojang mu ne non duñ mën a del green. Oh. You see what I'm saying? Just at the time. Foog naa ñu lijjante blue screen ñu nataal ko. I was making badges or something. So it was for media or something like that. moo tax ma demoon ma laaj ko autographe mu signal ma ko. So that's the extent of my meeting with him. I actually have a video of me recording him. Moom nekk fa woon man maa ko doon record. But that's the extent of meeting with him. That's before he flew out. Still yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct fii si biir kër bi Aïssatou Colley ak Maimouna Jaaju ñoom ñoo fi nekk together with Fatou Samba bu ko defee rek banque ñu dugga tuuti si banque sa live balaa ñuy dugga si biir li nga xam ne mooy politique bi banque da nga am jabar ndax amuloo jabar. Non awma jabar. looy xaar. yow laa doon xaar. man mi banque are you serious? I don't know. Are you? Are you serious? Are you? Are you serious? Are you? We are live there. Are you serious? For the first time, ngeen gis ku bëgg a nekk président di Thiès
live and direct. Am I serious? Maneko mom la don har. Mom like that serious na. Maneko the mom serious. Are you serious? I'm not jabar. I'm serious. You're seriously single? Wow. I'm seriously no, man. Man na yow am nga jabar. Man yow la don har. Man am na jëkkër. Léegi nga ko déclaré. Wala mo won lolu ci biti. Man ma ko dama am mom conversation. Bangi uyu ñu da nga am jabar? No, I'm not married. Lay xaar. As they say, God's time. Why? Very soon, inshallah. I'm not dumb though. I have a 14-year-old. Correct number. 13, 14 la nek. Danga seyon? No. So, but Banki, like, come, your history, yep, with no disrespect to Ken ko hamne, I'm not dumb, suma masi, but yena you bari nla di dikal fort dikon. Loy try ko defarat. No mean? Nga am dom outside wedlock nga bëgg nekk president xam nga Gambia politique bi haste dafa bari yo nañ ma hasse lolu non again at the end of the day is the voters that decide whether lolu dal na sen xel wala dalut sen xel te man suma démé ci voters yi luñ ma dé wax moy malo dafa cher doulin dafa cher security nit ya ngi dé so lolu agangut sa nit yi do ranguñ di wax lolu non there were many things that I thought would be against me, like tribe, like religion, like appearance and all those things. And the people I'm targeting don't really care about those issues. So it's something that I can talk to them about and explain, but I think maybe in 2021 is not as big of an issue as it used to be. Yes, so people tribe will use against you, come no ko but most of the time, Soko Setlo is a proxy towards responsibility. Is this a responsible person? Understand? If I have been able to establish a company where I'm employing 3 people, I think that shows responsibility. And another dombe. Mungi ker. Naka la gisee yow mu bëgg dugg ci politique bi. Faale wul ma sax moom mu ngi ci TikTok rek. A góor or girl? Girl. All right. What would anything there? Oh, daddy will get into politics and all that. Faale wul ma. So, yeah, I'm jóge wut fii du waa fii but gaa ngi ñëw holiday last week la gaa yi ñëw moom daal soo ko joxee internet mu ngi baax. Yaa waa fan la? Originally St. Vincent and the Grenadines. But léegi mu ngi base Canada. Banki ba dafa mel ni yow defuloo dara ak Gambia ni? Non def naa dara ak Gambia ni ma ko laajut. May mun a wax rek. Defu dara ak Gambia ni let's be honest. No, I have a child with a woman kooku du Gambian. Waaw mi ne defuma dara ak Gambia ni. Déedéet but Banki xale yu jigéen yi fi nekk I hope sooy takk. Yaa ngi ni yaa moo ne you're already taken. Déedéet man boobu dinañ ko off air. Fii jàmbuma ko léegi su ma wax mooy what if the ones you want are taken what do you do then I'm asking yaa ngi yëgal sa boobu déedéet man tey nekku yow yaa ma interview déedéet ama sa plateforme non may ma yéen da wax leen wax kon ñemen nga laajte waaye déedéet yow soo amee sa plateforme nga invite ma loo ma dal man naaca ko waaye fu mu nekk ni man maa ko indi sama plateforme ñu ngi si waxtaan waaw nga ekkati wax ma laaj la yow déedéet fii maa moom Gambian Talents but Banki sa yaay comme que moom gis na ne yaa ngi dugg si politique amul benn time bu mu la discourager parce que nga ne sa look sa mère bi moom laay gut ko yeah so man bu ma dem di declare in November si radio bi waxuma ko kenn dama jóg rek dem si radio fay radio programme ma wax loolu noonu because there is no rule book at least from where I come from, they don't expect you to go into politics. I'm on Uncle Busid Bokon. He was my Femi Peters. Femi Peters, okay. Yeah. So there's no so neke halesa, you don't want to be a politician when you grow up. You want to be a lawyer, doctor, whatever. So dama jog ma declare lolu bala mako wax anybody guide ñi ka ma mere because am nga lu reey la ak yoy nonu mu nek surprise. But Santa Yala, they've come round, they understand now. I've spoken a few times in public, guy Deganan Luma Ampulwa, and they're supporting me now. So all I have to say is if there's something in you that is really that strong, that you're passionate about, I think you should ignore what other people say about it. Come use whatever you do, people will talk. Yen ñaar ngeen toog si mbaam bi nit yi wax yow nga wàcca may sa doom nit yi wax yow nga eeg sa doom may la nit yi wax ñen ñaar yëpp ngeen wàcca nit yi wax so it's better for you to do what you feel is the right thing
than nga talk di déglu nit yi all the time. But Femi Peters nekkoon a big member of UDP nekk sa uncle. Yeah. Fooguloo it could have been best nga dem join on UDP than nga ñëw di nekk an independent candidate. So that you for real na nga bëgg a nekk the next president. So this is the thing. I'm not political in that way. Melut ni comme depuis 2000 laa toog di xalaat ne dama bëgg a dugg politics ak yooyu noonu. Olof yi dañ dee wax ne lu yëngu lu ko yëngal ko ëpp doole. Ako balaa ka. So I keep telling people I still don't know what made me move from the step of just talking about it to actually going and doing something about it. So just like you, I'm watching the story. I'm not ñu dee wax ne comme especially writers and creative people comme ñoom binduñ book bi. They were just an instrument. How much mos nga bàyyi xel loolu noonu. This is what I told somebody recently because mu ma doon laaj what's next. Ma ne ko I don't know. I feel like I am an instrument. So mu ne it will be interesting to watch. So even I don't know what the next steps are, but I have a feeling that I've seen the destination. I just haven't seen the path to the destination. Okay, so ma bëggoon ko laajte comme nominations yi ñu ngee ñëw so fu mu nekk nii nga submit sa everything dem si IEC bi present sa bopp ne comme da nga bëgg a taxaw as an independent candidate but at the end of the day sa submission bi ñëwuñ koo approve how do you intend to deal with that? So I don't think if you have like a valid submission diñ ko mën a bañ a nangu. As long as you have 5,000 nominations, and the nomination is your rek lañu war a nominate. So you're hoping nga am 5,000 nominations? I'm sure. ñaata nga amoon. Doraguma di konte, but I will use your platform to ask people to send me their voters cards. Just take a picture of the front face. Nga yónni ma ko WhatsApp 2928666. I need 5,000. Yo, no, dama la start charge. Free advert. yaa déglu ma yaa ngi am clicks yaa ngi am views. At least même ma wax loolu noonu. Suñ bare dinaa ko charge. Kii foog ma charge ba. Aïssa. No, but it's important because all the parties, there was a time on social media bu ñu doon wax ne ñii independent li fi nii gars yi bokkuñ ci race bi. bi ma am problème suma supporters yi doo di def délégation di ñëw. They were very worried ne xam nga banque yi dañ ko si exclude. ñeneen ñi ñu ne leen banque yi IEC dañ ko disqualify because of Rasta yi. So first of all, no, they cannot disqualify me because that's not in the constitution or in the electoral laws. That will be discrimination. And the constitution is not about discrimination. If you 5,000 beat, they were right. I don't have 5,000 voters because IEC send bopa ñu ci voter registration bin tay ga jéxal ngoñ 11 July la gaay wax ni lañu jéxal. So why do man rek do independent rek party yi tamit amanguñ 5,000 registrations because it's from these new voters cards that you will get the 5,000 registration. So dégala won, but it was a half truth. It wasn't the complete truth. None of us are presidential candidates yet. Not the parties, not the flag bearers, not the independent, not the aspirants. Ñun ñëpp ñu ngi gàppal lii su jeexee ñu dem laajte 5,000 voters cards ñu fill suñ form IEC submit ko ak 500,000. Mashallah. Aisha? Yes, I think I will still throw the question to Banky with regards to. We know agriculture is the backbone of the Gambia, and we've seen a lot of rice being imported in the country from other countries. You as a presidential candidate or aspirant presidential candidate, you want to run for office. How will you manage to, the slogan of Yaya Jambe, like I always say, you grow what you eat and eat what you grow, to be a reality to Gambians, because this has not been a reality to Gambians, because Gambia is still exporting from outside. Importing rather from outside. And now we are seeing the cost of rice is high compared to the previous years. So what is your government going to do to boost the economy of the country? So, number one, the slogan, grow what you eat, predated Yaya Jammeh. He just used it. It came before Yaya. But rice, you're right. Gambia has decided that our staple food is rice. And when I was young, there's a place called Jahali Pachar where they were trying to grow rice. I had the opportunity of meeting an alcalo from one of the villages between Jahali and Pachar.
I'm supposed to go and visit him Okay. at some point. But again, like I feel about cannabis, I also think that we should be self-sufficient in rice. That I support. We cannot be like malo lañ de añee ak reere yene yi ndeewoo pour malo bu tànga then ñu toog di ko import all the time war nañ see jóg. So for me it would be a priority to be food self-sufficient. Right. And I'm only saying that because corona bi dafa ubbi suma bët bi ne comme affaire yi su demee bi dang Right. gars dañ dee mën a lem seen loxo yi ne bagage True. su ñëwaat ñun ñoo ko gën a soxla. True. So at least dundin bi lekka bi nañ try ñu make loolu noonu fii. ma doon when I was involved or bu ma dugg si yëfi tiye yooyu noonu ma demoon sandika di laajte affaire yi wonjo kooku ne ma wonjo sax duñ dee béy lu doy fii. Right. Which is why ñu am wonjo Burkina. ak Burkina. Binto. Yeah. So apparently bu ma ko laajee Gambia lan lañ dee jagaral seen boppa foog naa mu ne gerte ak dugub. Dugub, yeah. Those are the only two things that Gambia is self-sufficient in. Now, if rice is your staple food, du ñëpp a chop cere or du ñëpp a like cere or pour lekka ko every day, then war nañoo jóg si maalo ba aga that level buñ soxla pour maalo bi ñu mun a jëlee ko fii. I am a fan of Findi. I would have said that I would try to make Gambia Findi staple. But it's expensive. Yes, because of why? Because of production. Right. It's really the cleaning. So how may come Findi nim de sahe? It's like a weed. More than you can say and hobby you know. Amud ngos ak you know. Why dog ko tek ko si suuf mu jaxaso suuf bi cleaning bi jigéen yi pare wuñ ko laal because of the work involved. Yeah. So really what we need to do with Findi is ñu utal ko machine yoo xam ne cash power la dañ koo dugal si machine bi bos 10 minutes later 15 minutes later mu set. A lot of people will switch to Findi. Right. Yeah. So maybe I'll be able to convince Gambia that our staple food should be Findi because even you live in your health, you know, the diabetes, you know, they prefer Findi over rice. So I'm just saying that I support us producing enough of what we need in this country to not have to import things because yen so len buge price control bu nit yi di cash yep you have to produce it yourself. The dollar goes up, the CFA goes up. So they yaa ngi jëndal loolu foofu noonu ba pare léegi exchange rate bi change na price bi dina yokku. We don't have control over other people's currencies. So nañ ko try pour jagar fii ñun suñu bopp. And in one of your interviews, you've said you don't have that much knowledge with regards to security. Yes. And also agriculture. Yes. And these are two most important things. Yeah. But so what I've done since then is I've gone and consulted. Consultation, yeah. And Well, like you len call bi then ñu doga dem. Hello caller. Caller. Bul nekk ma si Maymuna. So da nga stop TV bi su ko defee nga déglu ñu direct from your phone. Ñu mëna waxtaan, okay? Yeah, off now, yeah. All right, yaa ngi live. Naka nga def no tudda? Mangi Tura Ismaila Job, Mangi Kone, I'm Austria. All right, is ñu yaa ngi live. La mooy woon sa contribution to suñu programme tey bi. I'm really enjoying it. I like how Mr. Bankole is talking and everything that is all going really pretty well. And I'm just few questions. Only two questions that Mr. Bankole. yeah. Yeah, go ahead. About his own dress code. And why is he always dressing like this? Is it something that he has in plan that Cameraman, one on your dress code. you understand? If this is how he will be this is his normal appearance to the people, to the Gambian people, and also the people abroad everywhere in the world, because he wants to be the president of the Gambia. And the second question is, I heard in this interview that you just had with him, he is saying about free education for all. And that is really something very, very big, because I'm also a Rasta man like him, you know. And I want to know, because when I go to Gambia, I understand. So, I want to know, because when I go to Gambia, 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 I go to
this free education that he's saying, where is he going to get the funding and everything? Because free education is something really, really, really huge plan, and we want to know how it is going, because youths are talking about him here and in Gambia. Everybody's talking about Mr. Banky, but we want to know also more about this free education, and most importantly, his dress code, because as we know, when you are a Rasta man, they always see you as a bad person, as someone who is not, you have All right. So, bro, dama la amal yow it question, comme que amal nga ko question. Yeah. Yo so nekkoon Gambia o so dama war a sànni carte koy sànni. No, before my sànni, I would dama bëgg a xam kan laay sànni, you know what I'm saying? Because man, for example, I need change in Gambia. I want Gambia to move forward, for us to see a better Gambia, because ñun ñëpp loolu leen bëgg ñun bu fa nekkoon di deewoo ñu wóor si dëkk bi di yu support leen fi Yaya Jammeh support man ñu laa fekkee Jammeh laa fekkee ak Barrow. So support leen fi Jammeh ba Jammeh wàcce ñu support Barrow ba Barrow nag ñëw bëgg a ñëw jaxase ay affaire nga but we are just looking for a better future for the Gambian people, not only for those who are sitting on this big room, enjoying the life there, but most importantly for the people, because they are standing there for the people. Man may dekon syndicat for man xam na mo to he man dega syndicat def na ay but we want to know his plan for the Gambian youths in general, because this is more important thing, because 90% of the youths of the Gambian population, they are not doing nothing. Alright, Jerejef bro, time up. So we want to know about it. Alright. Jerejef. I would like him to answer these two questions for me, please. Dina uyu lolo. Ma ne ko dina uyu lolo. Waaye dafa mel ni moom dafa mel ni déglu wutoon parce que laajte na la sa appearance bi. Boobu answer nga ko. So dinaa ko wan ne mu delluwaat rek si kanam. Mu seetaan foofu noonu ñu dem si second question am bi. Education. Yeah, mooy education naka nga plané ko def loolu. Yeah. So in the manifesto, I say if we double the budget for education from last year, which is 2.6 billion to 5.2, we can start to introduce, I think we should switch to technology. You see tablets here, smartphone these days. Corona bi ñëw na mu arrest jàng bi for a while nit yi suñu amoon seen tablets here, then we could have continued education. So once you bring in technology, you see more, you can improve because you're collecting data now, and you see more where the loopholes are. But in terms of content, okay, textbooks cost money. What if the price of textbooks from grade 7 to grade 12 is the price of one tablet? Digitize tablet. Not only that, tablets have interactive, as in you can ask questions, they answer, upload their answers. So you know where the student is lacking or is weak. More questions in that area and things like that. So it's possible, I think, with technology and with putting the initial investment in it. Don't also forget, when you start working, you contribute back. That's how you make it sustainable. Because you the individual, you can see the benefit of education. We can tax you to get that money and put it back in for everybody else. Because man buma janga Angleterre, sen university is student loans. So jange be jehal nga door di liggéey ñu door di dal. It's not something that they feel. It's supposed to last a long time. So even in Manifesto, I'm saying it's like a loan over 30 years. It's not supposed to affect your living. It's just supposed to keep the scheme sustainable. Free education. That's quite interesting. But Banky, you're all over the place. I hope so. The next president Gambia, dinga pare ko still go ahead, be open to the media and all that. What do you think? Do you think that if I'm all over the place now, I'll start hiding from the media? Lola don't want Musa. Abdika buko hair sanche hulo dokotas. So, I mean, I am very open to answering questions, as you know more than anybody else. So, I don't see the issue because it's partly to do with I'm working, well, not working, but young people are watching me. Young people are listening to me. I have a lot of experience now.
mun naa leen a advice ak yooyu noonu so it's not really just because ma nekk président du ma génn I think that this should be continuous like comme all the time nga nekk di génn di wax okay definitely it might appear bad or good but these are the reasons why na gaay xamaale lu tax nga def ko pour ñu xam ne okay yeah it sounds bad but maybe it's not that bad yaa ngi gis controversy cannabis bi lu mu isi waaye benn tey man su ma tey demee toog waxtaan nit yi dañ ma dee mën a dégg ñu ne ok kii lu mu wax ni waaw léegi dañoo jël benn quick break su ko defee rek ñu ànd ak li nga xam ne mooy Supersonics money transfer nga xam ne fu mu nekk ñu ngi dugal si li nga xam ne moo nekk julli tubaski bi ñu bari amul xar suma maasi dem leen ngeen yónnee xaalis ku ma bugg a yónnee xaalis soo ko yónnee wutee turu Supersonic money transfer ma delloo la ko yónnee leen seen xaalis turu Supersonic da nga dugal Supersonics doo am benn problème nga dugal biir Supersonics ku jël sa xaalis nga am AC bu baax nga am good customer service Supersonics daal ñooy deal bi daw leen Supersonics jële ji seen xaalis am free xar am xaalis bu bari am saaku maalo liñoŋ loo koy toogee yëpp nga am ko si sekunda yi jóobee ni dem leen ngeen dugal ngeen dem jële ji seen xar ñu dem ak Supersonics. Customers this Tabaski. Get ready to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50-kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top-up. Yes! From now till the 16th of July 2021, send money to family and friends in the Gambia from anywhere this Tabaski with Supersonics money transfer and get the chance to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50-kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top-up. Enjoy our safe and instant money transfer service with the lowest fee, highest rate and largest payout network in the Gambia. Hurry now and be one of the many winners in this special Tabaski promo from Supersonics Money Transfer. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Supersonics. Welcome back. We are back. Kumer Bokut, Gambia Kumer Bokut. Banki, let's just go. Camera person, one on your dali Banki. Banki, sadala yi. Every time, the people mahame Banki. Besas yala te Banki, the same dollar ngani so. Just show us. Nuko camera biko diko jele. Let's see. Dala yi, the people mahame munga ko hawa egal ni ranyo ho. Nere like camera. The people have a bank, the same shoe, even so at a press conference. Yes. No, why? No. These shoes are comfortable. Like the very appearance. It's because this is comfortable. What na dem na America gis policy this all short summer. Mane kon ñun ñoo dox ñuy sol tubé bu gudda year round. So dala yi dama ko jënda mu comfortable be ma wax waaji ne boy li xejna suma ci bëggé benen dina fekk loolu jeex na so ma jënd si 12 pairs so daala bi daal yow kañ nga ma xam sax kañ nga ma xam depuis bu ma xamee banque yi mel ni ay bu la gars yi xamee officially so just few months ago waaw yaa ma gisee benn daal mooy banque yi kañ ñu waaj yow nga oote press conference oote press conference banque yi man ñu ma dee gis ñu oote press conference ina ñu sol shoot o ñu sol li fi naka la loolu tudda xaftaan good gis nga yow sa leer bi su dee dafa lëndëm foog nga jéem a mbaamal nit yi ak sa appearance bi man xëy na suma leer bi dafa bari woon bi maa ngi ko doon jéem a nuba ak daala yee yooyu noonu that's what I can say about that so daala yi ñaata nga si am 12 pairs 12 well 11 léegi yow soo demee nga fallu nga dama mos a dem nekk president will you still continue to sol daala yi nga xam ne yooyu nga nekk di sol nii right now so ban difference la moo def su ma ko solee su ma ko déedéet fii nekkoon moom mu ansa la léegi ñun fii dafa nekk kuy yow nga ansa léegi su ma amoon lu ma gënal su ma nekkee président dama sànni daal ay ma door di doxee tànki ne loolu ëpp na di non pour dëkk bi mën a set Bangi make sure ne are you making comedy nga def olan loo bëgg ma def are you for real you want me to do tragedy but president da ngay civilize si sa solo sa comportement gis nga loolu noonu what is civilization so ñun lu ñu tubaab yi jàngal rek mooy civilization waaye président bu mel ni Donald Trump despite all odds Donald Trump su dee génn sax da nga feel the Donald Trump in you
So but banking nga wara nek president people feel the banky in them. But banking ko roma fok mu gesto la. Yes, it's a good thing. What is good about that? It's a good thing, it's attention. That's what, look. And are you attention seeker, huh? No, I deglu ma. Nyata patis. You need attention. Waxon na la ko. Boss. Ñep suñ amone boss bu ma am dinañ ko jël. So you in this game that I'm in right now, this politics game, yaa ngi soxla attention. Am na attention. Fan laa ko amee, it's not something I manufactured. Xam nga yaa ma doon laaj daal Rasta bi maa ngi ko doon year from Manila 2010 laa door. Dafa tombe rek tombe moo dee waral ay gaaf. I'm this way as I am. Nii laa dee demee liggéey MRC. So to answer that caller's question, guy, at least in MRC, dress code is not that big of an issue. Ñoom they care about results, about output. Ñoo nga def nga sa liggéey. Okay, perform nga. They don't care how you're dressing. Because gis naa fi scientists yoo xam ne ñu ngi rasta ñu ngi bona seen noppa sol taj. But as long as you're delivering, nobody cares. It's only Gambia that, you know, yaaga nañ di leen mbaamal di leen solal kos ak xaftaan ak yooyu noonu ngeen foog ne léegi anybody ku war a nekk président dafa war a ñëw ak kos ak xaftaan. Moo tax ngeen maa laaj yi di. Waaye comme ni ko Moussa Jinne waxee rek, du kawar bi boppa bi la. Du daala yi boppa bi la. That's what's going to make the change. Yeah. Indeed. Mbokk yi ba léegi da ngeen seetaan Gambian Talents TV, so léegi ñu dugg tuuti si politique yi Gambia. Banki xanaa parties yi nga gis mooy UDP, NPP, DOI, you know, PDOIS mooy DOI, right? Naka GDC, nga am GAP, am all these political parties. Xanaa political parties yooyu doyul la moo tax tey nga ñëw toog nekk an independent candidate. I think man programme bu ma am dafa utee gaay seen programme. So pour ma war a dugg si parti wax la nooy ronee sa parti. Gaay dinañ ma wane ki def ñu pare rastaman jógee fu kenn xamul ñëw dañu wax ne nii lañ war a doxalee. Moo tax ma ne xaaral ma dem doxal suma own boss independent. Parti nag yaaga naa leen a xas ne comme soo gisee ñu ne political party dafa mel ni ñooñu suñ winee ñoom rek ñoo faa nekk. They are a subset of the country. Why? What is party in English? Mooy ñuy enjoy the nose there. So if a party wins, then it's only that party or members of that party, people affiliated to that party, ñoom ñooy enjoy. Noonu la mus di demee. Jawara bu moo win gaayam yi rek ñoo fa nekkoon, Yaaya Jammeh bu moo win gaayam yi rek ñoo fa nekkoon, Barrow bu moo win gaayam yi rek ñoo fa nekkoon. As an independent, I tell people that I want to tap into every Gambian. If the best person for finance is in APRC, buga naa koo jëli foofu. If the best person for defense is in UDP, buga naa koo jëli foofu. Because after politics, ñu ñëpp Gambian lañ. So I don't see why I should discriminate and say, no, kii bokkutoon suma parti, duma ko boole foofu noonu léegi. Léegi parti bi moo win, ñun rek ñooy dugal, ñun rek ñooy doxal. So I feel ne I have an advantage as an independent ne man mun naa toog invite any Gambian koo xam ne Gambia moo ko ñor. Yes, I will still go back to my questions because you were about to talk about the agricultural aspect and security, and which is the most key important thing. So I would like you to shed light on that. Okay, so for agriculture, I am saying that in a country with a river, we should not be depending on just the rainy season for agriculture. We should work towards year-round agriculture. And number two, we should change the crops that we are growing. And I give the example of black pepper is $10,000+. So maybe we should switch our cash crops to things that are more profitable. But in terms of agriculture, I see that it's really about irrigation and modern farming practices that will take us there. And those are the things that I want to concentrate on. Security, what I'm being told is it goes hand in hand with unemployment. The devil finds work for idle hands. So if you really want to fix security, part of the root causes of crime is lack of money. So I already talked about creating jobs, but I have another thing on my manifesto, which is Digital Gambia, which is like bringing the computer age to the government. What that does is it increases efficiency and reduces costs. So anything that you save from digitizing government, you can put into security, you can put into agriculture. Not agriculture, you can fix security by creating more jobs
and by equipping security people. The other issue, the biggest issue I think with security in Gambia is maslaha. Right. Yow nga ñëw nga jàpp ma sa biir kër. Right. Ëllëg sa gars yi ñëw baalal ko seytaane. It's not going to work because now we are rewarding crime or we are rewarding bad behavior. Kii ñëw na def na lu bon lii ñëpp toog di ko seetaan. Am ko rey nit ñoo génn di dox mel ni big man noonu xam nga I am the don ak yooyu noonu. We are condoning those things. So I don't know what we need to do as a country boo xam ne xëj na ñooñu duñ ci bokkaati. Is now you the criminal versus me the state and yaa ngi dem tëdda. So tëddee nga xam ne affaire yaa ngi métti. The other thing I want to change is let's make our prisoners profitable to the state. How? So if we all are constructing and we need blocks, then maybe we should take a block factory to the prison. Okay. And labor is cheaper there because they are prisoners. Right. So then léegi yow soo buggee samp sa kër nga dem prison nga jënd sa block yi foofu noonu because the labor is cheaper, it's way cheaper for you to build. Léegi prisoners yi seen boppa am nañ njëriñ ci askan bi. That's the way I would do it. That's the way the Chinese are going around and building international conference center or road or rail or whatever. It's mostly cheap labor. Because when you has been a tap, if you want a reduction in your sentence, you go out and work. Looking at the security sector itself, and we have seen the president has been emphasizing on security reforms, but Gambian said that nothing much has been done with regards to security reforms. We've seen crime rates are getting higher. We've seen, people are now being robbed in a daylight. We've seen rape cases coming up. So what is your government going to do to address these issues? Because when you talk about rape, it's a serious crime. I agree. When you talk about murder, it's a serious crime. So these are things that Gambian said the current president, it's relaxing on. We've seen him coming out, giving out statement, which is Gambian said that it's less than 5-minute statement to address security issues with regards to all the things that happen, the murder cases, rape cases, and everything. So, what is your government going to do with regards to the security sector itself? Yeah, so I mean, whatever we need to do to boost security, like I say, I go around and I talk to people. Demna Serakunda West, they have their own neighborhood patrol. Te saa yu nit dafay crime ñëw foofu ñoomi neen ñoo leen dee jàppa lii mooy just ndaw yi the boys in the neighborhood ñoomi neen ñoo leen dee jàppa ñu yóbbu leen police. After a while the criminals know that this is a no-go area for us ñu taxu dem feneen dem naa Talinding ñoom they're even one step ahead, like boy they're recognized by the police, they're given a warrant card. Police, You see what I'm saying? So there are solutions that we can work on. I don't know which other things are happening all over that are working for communities, but today dox na Talinding, war naa mën a dox Costa Road, war naa mën a dox Serekunda, war naa mën a dox feneen. So let's expand these things because man community policing bi dooree gars yi door di ubbi comme garage si jàmbur ñu am fa police station dëgga daf day wàññi crime in that neighborhood. So maybe we should expand that all over the place to reduce the crime. Rape is a bit more complicated because sometimes it's family members that do the rape. You just sweep it under the carpet and things like that. And it's partly to do with the fact that so like you're airing your dirty linen in public, the gis and family so it's a bit more complicated, but this is what I was saying. It should be the state versus whoever the criminal is. That masla sa du fa am. Legi yow def nga crime bi ma yow la. Not yow sa gaay ñoo di ñaan baalal ko no kii def na ba pare yeen relax leen. We have to take our thing. Maybe if because Gambia luñ ñàkk I think is examples. If you set a few examples gaay xam ne this government is serious about tackling crime dinañ régler seen bopp. That's what I think. So ba léegi rek Maymuna
It's with regards to marijuana. Because most of the people so they Rasta, they associate you come you deal with these issues when it comes to Thai and all those stuff. So nguri kinga hamne monika banki sunyewe in place. What are some of the measures ingen muna gis pour jël pour muna gis ne ñu muna takku li nga xamne mo nek marijuana because don na lo xamne mu ngi affect sun society bi a lot when it comes to the young people and you nek ci deka bi. Drugs affect the society, not necessarily marijuana, but let me just elaborate. Man waxon na ci press conference bi mo Fatou Sambe laaje what is your view on cannabis? Manelen di ngeen jaxase wax bi te jaxase ngeen ko manelen man ñun jaxase yow yaa wara tontu no wait ñun latte rek lañuy def nanguna but I talked about 5 different things ngeen jégi lolu yépp ngeen ne kirib cannabis fine. I still support the legalization of cannabis. Why? Again, because you allow alcohol in this country. Duñ dé arrest ben mandi kat dem tej ko mile 2 because of a mandi. So it's a bad thing, alcohol. It's a bad thing, smoking. Not necessarily marijuana, smoking. Because right now in Gambia, there's laws against public smoking. Okay. You understand? But I don't see any cigarette smoker being arrested and taken to mile 2 for smoking. But when it comes to cannabis, they now say that, no, so to hejamba dañ la wara tej mile 2. Now, if that was going to stop the smoking of cannabis, good. Why lolu taxul? Rampant. So whatever it is they're trying to do, let's look at other ways too. Okay. I still don't support smoking. The packet of the cigarette says smoking kills, yeah? But there are good aspects of cannabis. Somebody sent me a video of Mufti Menk where he's talking about extracts that you can get from cannabis that are medicinal. I'm the yum faj. Yeah? Yaa ngi wax kon xam nga ci dara. So if something has some good properties, yo nga tie ko nga ne ko no, it's criminal for anybody jëfoo ko. Whilst it's the smoking that's the issue. Te gis nañ yeneen dëkk yoo xam ne ñu ko legalize te ñu ko manage. So maybe what we need is a license for places where you can go and smoke it and at home, but anywhere in between, in public, ñu arrest la, ñu fine la. Not arrest, sorry, ñu fine la. Because nit ki, Gambia fii lu ma fa gis, lu laal sa poos rek dang dee complain. You find them a few times, dinañ réglé xam ne duñ tuxati si mbedd bi, su ñoo tux fine, nañ dem tuxi fale. Smoking is bad, wax nañ leen ko, ben tey faalewul leen. Ñu ko binda si paquet, ben tey faalewul leen. So leena tux leen si biir, te bu leen si boolee xale yi. Bu leen yooni xale yi ñu dem jëli, bu leen def yooyu noonu yëpp. All those things you can find for those offenses to reduce those issues. But also economically, xaalis buñ see jëlee bari na. So why are we being hypocrites? So they get bay nañ ci 90,000 tonnes. Te each tonne gerte $20,000 nga see am. Te 1 ton of cannabis mun nga see am $4 million. Lan lañu war a bay? The difference is su dee yaa ngi am dalasi si gerte yaa ngi am $200 si taay. Su dee yaa ngi am $5 si gerte 200 yaa ngi am $1,000 si taay. Yow pharmacie buñ béyoon gerte di koy yóbbu Sénégal ñu ngi leen a arrest because ñu ngi bugg a am 3,000 extra ñu ngi bugg a am 23,000 Sénégal seen price moo gën a baax for 23,000 when they can be making millions. maa yow ni kon dañ doon toog fii di waste time di liggéey fii Talent TV. I mean it can fix so many other things, health yu ñoo complain, security yu ñoo complain, jobs yuñ bugga. It's all about we export that. We use the money to do things that we want to do here. So, Banki, dama foog dama sàcc tuuti si may mën a question am yow dang dee tox taay bi ndax doo ko dee tox. Sant Yàlla yaa ngi ma ko laajoon maa ngi fa. Waaw am na ñu ko seetaanu. Now, what I want is a challenge. Order na 50 strips. These are drug test strips. They're urine strips. So si sebene so tux dina feeñ. So to hute dina feeñ léegi man lu ma bëgga yow nga setal ma I can come with 49 names of people in government and high places ma ñëw man suma boppa ñu test maanaam ñu indi ay government officer because yéen man so
Banky, are you serious? I'm a government officer, you did poon. I am saying, I pick 49 names and myself, muneka 50, Okay, like how many list you make as a government, you have to No, Jarod list. No. Man, I will come with the list. You also no, let's start it here. Man, action la. I am action lady. One lane action lady. Action lady. Musa, Musa Bachili, Mama today. So, man, action lady, but I buy my fee. Listen, my digger, I'm not listing anybody now. If okay, the test strips are not here yet. Maybe I will call my own press conference. Nala invited. Did it? Manila So, Banky, we want things to be on record. No. So you want popularity and fame. You want me to name names here. I did it. Manila time is I'm waiting for the test strips. When they come, I call a press right now. I'm test right now. Right away. Yéen ñi nekk ci nguur bi su dee dañ ne banque maanaam lii la naka lañ ko demee daf dee poon daf dee jël taay bi teg ko jama ko ba mbaa nga di ko poon mi ne am na ñu bari ñu nekk ci government dina la nii ma yeneen 49 right 49 ñu am 50 nit ku ñëw mu donate sample ñu test ñu gis kana ay poon ak kana dul poon I didn't say that dama bëgg mu leer dee poon na doo dee poon duma dee poon waaye musuloo tu is a different question from deng dee poon ak doo dee waa léegi mus ngaa poon define poon maanaam jël wiit bi jaxase ko raab ko that's what I want to know. Not like that, but yes, I've had an experience when I was abroad. Why come? Maybe it doesn't work for me the way it works for other people. So it's not ne come to my video rek mangi dem rapat be and you to you know I'm small. No. I think I'm already high on life. And I'm grateful. Meaning come hejna ñom lu ñoo am ci pon bi man am na ko naturally. So hejna ñom I don't know the audacity as they call it these days. I'm being myself. Come to our level. Okay. I'm being myself. Sol suma short, sol suma sleepers. Being comfortable enough nga ñëw di ma interview su doon keneen na keneen la xëy mu ngi panique ak yooyu noonu. waaye man dem naa ba miin ko ba nit yi accept nañ ne ok kii mooy banque nii la mel. So am na yu bari yu ma rëcca. Some of my friends tell me that xam nga you must get to a certain stage in life pour nga mun a mel ni yow noo mel as in comme family mun nañoo toog di la xam nga wax ne yow waruloo solo nii o yow waruloo def nii nii. So you get to a certain level of independence, then you can really be yourself, not what people say you should be. And I am at that stage. I am me. I am not what Fatu wants me to be or what Mariama wants me to be or what somebody else wants me to be. Lii mooy Banky. Lii mooy Banky and I want to see love. Na gars yi text nañuy call nañ ñi ci wax ñu lan lañ gisee Banky. Waaw gis nga sa fans am naa ñeneen dañoo wax rek fekk mooy lu am na ñu ma attaque nag ñu bari tey maa ngi gis attaque yu bari ñeneen ñu ne ma be serious ask good questions ñeneen ñu ne ma naka anyway dinañ ko read si kanam but lii mooy Gambia so many people dañ dee ragal ku ñiti ñu laajte certain questions lii leen war a laajte suñ ko laajte wutee ñii su nekkee président du nangu kenn laajte leen ko Adama Barrow tey ku ko oo laajte ko ndax dafa am any plans ku dëkk bi si lu ñaaw daf laa mere waaye time bi nga xam ne nekkabut président time bu leen ko waroon a laajte nu ni mel Aïssa dina la bàyyi maybe nga laajte Banky ak question waaye before even laajte Banky dégg neen sa kenn si gars yi ñi nga liggéeyal maanaam sa lii bi naka leen di ooyee loolu ñu ngi ko arrest ñu ngi ko téye. So naka lañ di ooyee loolu. Campaign manager. waaw. Yes. It's the campaign manager. waaw ñu ne ñu ngi ko arrest. ñu ngi ko arrest woon. bail nañ ko. lu mu def. They claim he was caught in possession. It's two charges, possession and trafficking. Possession, apparently, if you have more than 2 kilos of cannabis, or I think it's 10 grams of hashish, is considered possession. It's considered trafficking. It's not just for use, it's for selling, which is a higher
charge. And there was also possession. So there was one quantity that was below, there was cannabis. They said they found 5 grams of cannabis, and they found 11 grams of hashish, which is 1 gram more than the threshold for trafficking. So anyway, bail Nenko, we're still going to court. We're waiting for the outcome of that, but we will have another press conference. Lolo Sujehe. Koku ya halula Yeah, halut madara. Because boy, the people, Gambia, dafa mel ni Gambia dafa am like different bubbles. ñoo xam ne yow soo nekkee si bubble bi doo dee xam luy xew fii ñii duñ dee xam luy xew fii. But like the people that I appeal to, they know that this is how the system works. Understand? Suñ la jàppee smoke, da ngaa rotal dara oo ñu sonal la. So all the money that we can get from cannabis as a country is going into the hands of corrupt police. And it's not plenty, so wéccit la compared to luñ mën a def suñ ko defoon legal ñu ko police ñu ko check properly. Man, that is like one of the other things that I see about it. But for me, the biggest thing is like bul arrest nit ki just because mu ngi tu te yéen a ngi bàyyee nañ yu bon yi foofu noonu. Nit yi defuñ si dara. So he's still going to court. Court bi finalize anguñ but suñ jeexalee dinañ amaat beneen press conference loolu noonu. Like I said, the people that support me, rightly or wrongly, thanks to you, people are really binary about Banki. You either support me because of cannabis or you against me because of cannabis. I have a manifesto, nobody cares. Everybody cares about cannabis. This is the first time I've had an extended conversation about like affair agriculture, affair education, affair, you know, all these other things. Before, maybe the cannabis was such a big deal, maybe can you in public in Gambia. Man si man lu ma si jàngam mooy xëy na Gambia dafa namoon waxtaan bi bëggoon nañ koo wax amuñ fuñ koo waxee. Rastaman bi fole si rek gaay ne jàpp loolu laa ko bëggee because fu ma di dem gaay dañ ma ko dee laaj bente. So it's been taboo for so long that it's going to take so many repetitions for people to accept and say ndeysaan ñu jël koola bi si line bi hello koola yaa ngi xaar lu yàgg sa tur ak foo ñëw koole. Tur bi Jordi maa ngi collé Spain. noo tudda? Bon Jordi. Jordi maa ngi Spain. waaw ma ne seen waxtaan bi am na solo lool waaye soriwuma ci olof nag. waaw soo se laa dugal la foofu. waaw go ahead Aïssatou Koli mun laa dégga. Isitano. ok ok ala barka bake ala kuma programme o nyaka bake da kuma yaka kana. Ok, abaraka. Because politico anyanta katama tenne moli nyanta ka nyoso hakkilola ka nyoso idea la ka diamu nin hakkilola anin kake ku kilingoti. But na message mbela fere na message yeta directly president oya. Okay, anin Gambia dingol be. Okay, first of all, Gambiality, intellectual Gambiality. Okay, bunya aning hormo, bunya naka katari intelu damang tema. Pero signing a politiko je nyamen, aning politiko nyanta kama nyamen, apata batale. Mina fatandi. Exactly, thank you. So muna ya fatande politiko ngamera kanyoso hakilola kanyoso idea la melka banko nyili ye wol kumande ya sindi telendo ike nyilinka ite niya banko soto ibe munekela nyanta munekela ya understand na banko dingolu ya lamweni hakilola. Pero ka UDP support wala ka APRC support wala ka party do support ka party do to mal benen amanna fa soto. Because nim politiko be lunkiling wo be tambelale intelle be tarlaje intelle kaka nyoye bade woto intelle kaka nyoye kulli woto intelle kaka nyoye ko mayo bitola ko be tel bulu amanna nim politiko wala intelle nga problème o soto. So
So, but ni aje ko na message beta president ya ukling masakunda nyanta ka wuli because kumen bekeri Gambia anene ma soto dunya karina no be nene maje because moman hani mo killing amar right soto kawandi wululal nini kamon nen politique wala man jare wala ila idea ko men diate pero ay tani bunya ali hormola pero ñim problème wati problème ikanyo batne ni ikanyo wulal ni tenga mira ni mo de men kawandi wulal ne amangone ayala wulal ne abaraka bake wulal respect ate wandi wulal ne la because of ite yalo ne ko ibe nella ne pero abe jola nyami jama wolo andu abe jole tole abaraka bake ila time on namindira bantale molbe kumandiro la bari yakuma kangol mi fo asahayata bake na banki dega na so se ko tontu nda Aisha mo Number translator. wa Aisha endam like the caller was saying has to be, you know, this sagantabi and stuff. Gambians see war nañu génn ci lolu. You focus more on the agenda, the plans that we have for the country in order to develop the country. So basically that. Thank God I'm not part of Fata wala ko laajte ko na mom banki la na du banki. Wa gis nga. So su dee yéen banki ngeen dama bëgg ngeen call right away ngeen wax ñu ne banki ngeen because banki mo ngi ut 5000 naka voters card. So na 5000 dafa feeñ na du feeñ. Door na di feeñ sa. Door na di feeñ. All right, Maymuna. Man fu mu nekk nii I can say almost most of the questions nga xamne amal na ko banki exhaust na everything. Okay, so then Aisha. Yes, I'll still go in for the youth matters. You've talked about the aspect. Youth la? Yeah, I'm a youth. You want to say what? So well, you know. So you've talked about the plans that you have in the aspect of sports. Yeah. And now we are seeing a lot of things happening in the aspect of sports. Probably we might say since the Honorable Minister Bakari Bayi took over office, certain things has been happening. The sports facilities, the sports sector itself, it's improving. Yeah. We've seen the Gambia qualify for AFCON. We've seen them travel with private jets and everything. What is your government going to do in order to contribute in the sports aspects of this country? Because then they want to hale, then they want to see entertainment at sports, but they feel that they don't have that much of facility. Mohammed dinara muna attract, you muna ko gena def. Because when you look at sport itself, that they muna generate income, but Gambians we are generating just a little amount of income in this aspect of sports. And also the budget, we have seen most of the time the youth ministry will at least have the lowest budget allocated for them. What is your government going to do in order to, you know, adjust a little bit? Because when you talk about youth, we are almost half of the population. We constitute 67% of the country's population, which is a huge number, and we deserve the best. So what is your government going to do? So one of my manifesto points is 1 billion in sports and entertainment. Again, like you say, the investment is low. We need to up the investment. But one, you can make it profitable, like you know. Two, for me, back way is something we should try and see how we will tackle it here. And if young people are disproportionately interested in sports and entertainment more than other walks of life, then maybe we should put support there to keep them. Otherwise, we will never keep our next generation. So $1 billion in sports is to raise the facilities, raise the level of competition. I always give the example that in Senegal they had a crime problem and they put money into Birr. And now Birr is self-sustaining. Right. Is jobs. So I want to create sports jobs. Bum neka nehal rek, bum neka pass rek.
let it be like sa football team mu nga fay pour nga play football. And I tell people that si weeri koor bii nii passé they started doing night matches free la doore. Yeah, and it's amazing. There you go. Yeah. Free la doore ñu dem to $20 ñu dem to $50. Imagine so waxoon ne okay léegi league bi is 30 million pour ko win but every team yaa ngi fay 1 million pour register. I think ne comme team si seen boppa dinañ mun a ut sponsorship dinañ mun a am man de xam naa ne suma koñ su gaa ñëwoon pour ñu flop pour bokka si league bi dinaa flop pour ñu bokka si league bi because we want to meet 30 million te xaalis boobu dina tax comme competition bi am Talinding dina dem against Ibo Town ñoom ñaar yëpp dinañ tase stadium is a 20,000 seater $50 times 20,000 is 1 million. So if you have a league of 20 teams and that's 38 games in the season, so si mune gain $1 million every game, which is possible, then it's $38 million just from gate takings. Understand? Teams si tamit ñu ngi war a flop. So say dañ deewoon ne dukut lekka dakatu bonde. So suñ si dugalutee dara naka lañ see génnee dara. That's loolu moo waral $1 billion bi. I want to put enough money ba sports ñoo nekk loo xam ne dina jur lu ëpp luñ si dugal. And then it's sustaining itself. Mun a yóbbu jobs yi because it's really about jobs. That's what people are going abroad for. Suñ ko mënee create fii nañ ko create fii. So Mr. Banke fanaa dinañ dugal tuuti si healthcare sector bi. Yeah, because jigéen ñi ëmba ñuy dee dafa bari si suñ dëkk bi maternal death. It's so hard nga takka jabar invest xaalis bu bari the next minute jigéen bi dee na si dara lu dul suñ healthcare bu week bi nga xam ne moom leen am si dëkk bi soo ko waxee nag ñeneen bëgguñ koo dégga yow sa government soo jëlee réew mi loo nar ku def si wàllum healthcare system ñu bari ñu ngi wax ne fay noosi ak docteur yi dafa tuuti maanaam bariwul ma bëgg a xam rek sa government lan la moo def si loolu waaye balaa loolu Aïcha ñu uyu call bi rek. Yeah, hello call. Hello, assalamualaikum. Waalaikum salam. Tur bi ak foo ñoo koole. Maa ngi collègue bi Germany naka nga tudda? maa ngi tudda Samba man ma tudda Fatou Santa Samba. Welcome. Seen programme dafa neex trop. Jërëjëf. dafa neex trop waaw comme daal ñun daal luñ soxla biir Gambie daal time bi kay mën naa comme la ku fu ma soro nga ñu daal leen bëgg a time bi ku fu soro nga ñu xam nga because sax dañu yaakaar sona understand comme nekk doo xam bi time dafa dof trop time bi xam nga so at least xam nga ñu tamit try ñu nekk si dara xam nga ñu ko ñu bàyyi gannaaw donc Gambie comme la fu mu nekk nii xam nga ñu bëri ñu koo waan daal ñu bëri ñu koo waan if ñu nekk fii bi jamono fii ñu koo waan fo dem daal xam nga comme la fu nga xam ngay complain fu mu nekk nii xam nga ngi stress and even like am correct am like am expensive malam ni siar understand daga bu ndaw la xam nga so xam ñu solo yooyu daal solo ñu comme yaag yooyu xam nga so lu ñu comme la lu bëgg tam ñu ñaan ñu xam nga yàlla mu jox président bu baax comme like ñu xam nga dañu jappale ñu tamit understand ne comme like da nga toog xam nga xaw sa poste rek waaw yo kay no lo bëgg rek comme like lu ngay am no loolu kay moom su fekkee loolu la kay mu comme have dem fen da war a try ñu toog ñu ñaan tam xam nga ñoom ku baax comme ne xam nga du seet moom kii rek wala comme like ok xam nga famille am yi no waaye at least comme la xam nga dëkk bi daal parce que soo toogee xam nga ne ko comme la sa bopp nga toogal comme la yow dafa everybody understand yow dafa everybody not only you so yow bro kan nga votal su dee dang doon vote da nga votal banque mi na keneen. Yeah, come like Banky Dal, come like, okay, like, I won't judge him because like, a lot of people are there, they will say, okay, like, Banky is a Rasta man like, smoke weed. And like, okay, like, there are a lot of people in Gambia, like, normally come like, nearly like, on the government, but come like, what they are doing is more than like, selling weed, it's more than like, cannabis. Understand, right? What they are doing, like, it's more than cannabis, but like, you will never know it because like, if you talk like, they're going to arrest you, understand, right? I'm saying, the government is a hanger, come like, comme la ñam doom waaye doom yëpp xam nga mu ngi yóbbu gars yi xam comme la mu ngi xam nga mu ngi tukki loo gars yi xam nga dañuy samp ay kër yu seer dañuy fàttali ne comme la xam nga Gambien si ngeen sofa dañuy toog ngeen sofa understand dañuy sofa dañuy fàttali comme la xam nga ñu tamit ñu xoolal dëgg xoolal ñoo ko yóbbu kanam waaye comme la société léegi boo ngi jaay taay léegi boo di réeb léegi yëpp si government bi lay alright jërëjëf bro koola si yaa ngi duga ñu ngi bari soo jërëjëf waaye yow Samba sa second ne mooy comme like jox naa la boobu jërëjëf bangi waaye kii point na mu am na solo lool mi ne am na ñoo xam ne nekkul di tux waaye li ñuy sàcca moo ëpp dëgg neexut dëgg nga wax
soo ko waxee ñu arrest la ahan kañ fii ku fi arrest nit yéen ñëpp ngeen génn ñu dem Yeah, hello caller. hello Hello. Aisha I think we lost. waaw koola si ne xam ñoo bari hello kii Gambia la moo koole koola nakam Hello. kii koole Gambia hello bro nakam Hello. hello nakam You ngi laa dégg tur bi foo ñoo xoolee. ke network am bi baax I'm good. waa déggul la bro da nga wax bu baax na lekkuloo Aha, is it Gam TV talent? I think Banky is on the. waa it's Gambian Talents TV bul yàq suñ tur bi de loolu la tudda léegi. waa Bankee fi nekka koy support yow Which number? Is it not this number that should be contacted? Yes. waaw Aisha kooku dinañ teg koolam bi di ko wax ne rek number bi moom leen war a koole Exact number, so you waaw can still call back. Banki moo fi nekka xaw ma na fancy Banki leen wax ñu call hello Hello. yes Yes, na nga hello. def Hello. allo Wow, Fat Samba, how are you? maa ngi fine naka jaama rek Fine, fine. sa tur bi ma first time ma call leen. Waxal Banky ne man moom laa àndal. waa yow noo tudda jërëjëf. Man maa ngi tudda Ami. Ami naka Haydara. Ami mbaa am nga voters card loolu bu ci dugg Waaw xam waaw nañu dinaa bi ñëw am ma ñëw voters ut ko card. kay. Man Banky laa àndal. lu tax nga ànd ak Banki Because lu mu wax is right. Waaw. lan la wax parce que man xaw ma lan la wax de moom laa àndal. wax ñu lu mu wax Ami Agenda bi lu mu wax is right. xanaa Ami rasta nga Non, duma rasta. parce que gaa ñu ne rasta yi rek a ko dee support mu ngi nii yéen a ngi gis Waaye dama ko ñeneen dee over enjoy. ndeysaan Suma fans la. masha Allah Suma fans la. alright that's good Te mooy suma first nag ma duga. noonu la ñu ne borom janaan dee bari pax moo tax ñu ubbil ko laay ni mu wax a faana waxal ak Loolu Ami laa gis kay. Ami jërëjëf bu ko faale bu ko wax da am nga voters card soo amutee sax am nga ñeneen ñu am wax leen ñu votal ma rek dina baax. Banky bul wax dara man yow laa àndal. I know. Yow laa àndal. jërëjëf Ami. Jërëjëf, thank you. Jërëjëf baax na ok. Ciao. bye bye mun naa laa ka angale boo xam ne xamuloo ko de mu ne waaye caaw foog ma ne caaw angale la waaye foog ma ne caaw angale la de Ciao du angale bi. Aïssatou Koli mosuloo dugg a plane Andi fa dinga naa Paus ma moo war a promote rek mu yóbbu ma holiday. hello Kola Hello. na nga def Jaama rek man koy. noo tudda ak foo ñëw koole Waaw man Almaami laa tudda. almaami Waa ngi koole UK. almaami yow yaay almaami naka Cissé. Cissé ok almaami loo gisee Banki noo ko gisee xoolal Banki ngi nii wax ñu noo ko gisee kii mooy Banki Waaw affaire si amut gisee or whatsoever because appearance lasting la xam nga. Waaw so ñun Gambia dañ ñu yaakaar naa si yëfi politique ak yooyu noonu xam nga. dégg nga Waaw dañ ñu yaakaar naa trop. Especially youth si Gambia xam nga soo gisee ñun ñu ngi bàyyi Gambia di génn di dem yeneen dëkk foofu xam nga rek andiwaat ko Gambia moo tax. Te Gambia bari na yoo xam ne xam nga rek mu ngi fa mun nañ koo like make into like finished products ñëpp njëriñoo si am nga. dégg nga So politician ñu dee dégg nii xam nga rek ñuy politique ak everything kenn du la dee wax lu taxaw kenn du la dee wax lu saam. dégg nga léegi yow soo waroon a vote almaami mbaa di nga votal Banki o koy votal first ama ku nekk sa carte yow yaa xam koy votal. waaye li nga dégg mu wax fi waaye non pour Banki moom dégg loolu ma la wax si njëlbeen. comme moom mooy di only politicien boo xam ne dina la wax lu taxaw luy mën a dugg sa bopp bi. ndeysaan comme right now nii Gambia nii. mu ngi ko nataa ñeneen ñi. because like yeneen parti yu nekk Gambia fu mu nekk nii ñëpp they are fighting amongst themselves xam nga. trying to bring xam nga each other down waaye moom politique am doo mos a dégg mu wax loolu. ndeysaan
party sangam ni wala party sangam ne la am. He's a gentleman. So comme Rasta. wow, so comme lu ma wax la rek affaire su nekkut appearance. So I think he deserves a chance. Ama Gambian si daal ñoom ñoo moom seen carte ama. All right, jërëjëf bro. Kolas yaa ngi ñëw léegi dañoo may ku nekk benn 1 minute Yeah. Thank you. Thank you. Aïcha leena moo mën na xari gis nga su programme bi di dee dem ba bugg a jee si la gars yi di dee nekk di dee call. So Mimi dama bëggoon a wane banque amul fans kii Rasta la. Hello. waaye yow bro danga lii naka la danga mute télé bi. Hello. Yeah, hello. Foise la iba wala mo kandami yata la. Wa alaikum salam. Okay, my name is Sergio Divasi. I'm living in Germany. Right. All right, okay, Sayo. What's your contribution? And you have the opportunity to talk to Banki or ask him any question that you want. I want to contribute to Mr. Banki. Yeah. All right, he's listening. His manifesto, I like them. That is there what I want to contribute. Okay. Hello? Hello. Yes. Like Mr. Banki, what he's saying that about that is the truth, because since he started in this game, everybody are concentrating, from journalists, from media, from everywhere. People are concentrating only marijuana issue. Okay. But for me, that is not the issue. Okay. The issue, the person who bring more than 20 manifesto in front of you, you only concentrate because of marijuana. And then if you see the jailed, our convicted prisoners, Gambian convicted prisoners, all the youths there, 80% of them, just because of this legal marijuanas. Okay. So for me, that is not the issue. That doesn't have to be the issue in Gambian security to be concentrated when the people are raiding. Our women, our girls or our mothers, they all are afraid even to go to market alone because of security issue in the country. So, but the people are concentrating, our security, what they are concentrating, what we know, that is the 80% of their convicted criminals are because they convicted because of marijuana. Thank you. Your time is done. So we are having callers. So that is not, that for me, that is not a surprise to me to see that every journalists are only questioning about marijuana. All right, okay, thank you. But I love the man, his manifestos, and then you have to concentrate. Will you vote for him? Thank you very much. Will you vote for him? 100%. Or is it because you are also Rasta like him? I'm a Rasta too. I love the boy. Lola, bagi yo ko la support Rasta la, or dafa am Rasta man bum no. Yes, Mr. Banki, I think we are left with few minutes, but you know we have. I said jilal ki. Okay. Hello, caller. Hello, caller. 1 minute la caller am 1 minute. Hello, caller. Anesa ko daf ñu nekk dañu déglo direct ci télé bi so jëlal kele Aïcha. Yeah, hello, caller. Hello. Yeah. Assalamu alaikum. 1 minute. No to the ak fo ñoo caller. Yeah, man la Bakary, Bakary Cissé. Okay, Bakary, lan mooy sa take on Banki? Banki, man Banki laa dee support nag dëgga suma sister nag. Masha Allah. Fu ma nekk nii xoolal dama nekk xoolal every day suma boy nga fu ma toog ma leen la xoolal Banki rek moo ñu mën a libéré. Yow lu tax nga foog ne Banki moo leen fi mën a génne. Lu mu dee wax dafa make sense. Ndeysaan. So ñeneen ñi yëpp luñ dee wax du dee make sense. Yeneen lu nekk di wax yeneen politiciens yi loolu meegul benn sens ñaata years ñu fa di ñu waal di ñu toñal di ñu defal lu nekk wax ñu lu nekk defuñ dara. mooy dara lu xamante ne dafa saal Banki rek moo ñu dee mun a wax lu xamante ne
daf dee mën a dogal suñ boppa yi suñu xol yi ñu xam ne dega ne yàlla banque rek moo ñu mën a libéré waaye nit yi dañ ko jël wàbbi beneen side si man you know every time yëfi wit waaye dem fàtte ne waaji bi xam nga lu mu leen nekk di wax ana doo leen dee dégga loolu xam nga future ak plan yu isi xam nga waaye every time dama dee gis ne journalist yi every time ne laaje banque yow nga ne wit bi nii xam nga waaye bro su buggee nekk président te bii moo nekk the first time in the history of the Gambia ñu gis lu mel nii si lu ma jot a xam maam yi defuñ ko woon koto yi defuñ ko woon fooguloo ne tamit journaliste yi am nañ luwaa ku laajte ko comme Adama Barrow ñu bari ngay wane liggéeyut suñ jàkkaarloo moom ñu wax ko liggéeyut suñu banque rasta la duñ ko laajte rasta la non waaye xam nga Gambia nit yi dañ gis ne xam nga rasta dañ ko dee gis si beneen comme xam nga si beneen gisee nii non si man nii non. all right then thank you bro parce que am na beneen call muy dugga sa time it's up bye bye sorry. balaa ñoo jël call bi jël naa ko de Aïcha. dama jëne sa. yaa hello call. ndeysaan di wax Gambian si nga xam ne ñu ngi call ñu try nag ndeysaan nañ civilise tuuti soo naa ñoo déglu ngeen déglu ñu si seen phone si bu la ñu déglu from the screens if not duñ mën a déggante waaw Mr Banky comme lu ma ko doon waxee rek xam nañ ne we are in election year and the race is I love the way you say it election year yow la moo tooñ bu ko faale so we are in election year xam nañ ne race bi mu ngi high. We are seeing a lot of political parties emerging. ñoo xam ne sax musuñ leen a gis musuñ leen a dégg at the time of Jammeh, let's say. So you as one of the candidates wanting to run for elections ñu gis nga génn si with your dreads and everything nga ne yow you want to run for elections why did you have to wait ba nga xaar ba Jammeh dem nga ñëw soog a declare sa bopp ne you're going to run for elections is it because da nga ragaloon Jammeh? Yes. dafa ñeme Adama Barrow. waaw nga ñeme Adama Barrow. Yes. Really? Yeah. ku ragalutoon Jammeh xanaa yow léegi ngay soog a wax. man léegi laa soog a dégg si biir booy Jammeh mu fi nekkoon moom rek moo nekkoon góor de. ku la wan loolu. baax na daal ñu ko doon against yëpp di bëri wax ñoom yëpp dañ dawoon de man at least I sat here I waited ma noppi ni teg election jot ma vote. and my vote made a difference ñeneen yëpp mbelelele daw nañ de time bu fi Jammeh nekkoon moom yéen léegi la neex léegi lañ toog fii di waxtaan lii yëpp yéen xam ngeen ne jamono boobu noonu affaire yi demee wutoon ni so yeah if you know again I became political last year November it's not ne dama xaar 2016 nag mu jeex it's more out of the frustrations ñëpp di wax ne dëkk bi doxul xam nga lii la and I said, let me try. I've tried other things before, mudo, mane harama trialing. So it's not because Jammeh dafa dem, but I don't think if he was here, ak mom nim don doxale, nasi don boka. Man gis na suma uncle dum daj time bobu nonu si politics. Yeah. Time bobu su election amé, daf dey lahu si sun kër. Because suñ demee bridge, gaay nga na gappa fofu nonu. So, we all knew what was at stake then. We know that is a Katamoko Gene in the end. And I am proud to say I voted in that election and I voted him out. Number two, you know, no, I'm not Lumubona. I voted him out. I wanted to say something else. Okay. So, almost damage. I still want you to tell us your view with regards to the constitution that was, you know, on its way to be amended or so. But we've seen the National Assembly rejected the constitution after spending a lot of money into that constitution. Finally, Gambians were like, this now is the time, this is the time to have a new constitution instead of the 1997 constitution. We've seen also human rights violation happen during Jammeh's days. What's your overall observation with regards to this? So, number one, the constitution, you guys frame it like it's one thing, it was this thing, now it's this thing. The constitution is never like that. The constitution is a set of clauses that says what is allowed and what is not allowed.
So when Mr. Sala said we shouldn't get a new constitution, we should just modify because Soko said law, most of it is still the same. I critiqued the constitution at some point and I said, look, you spend 116 million on 176 pages. It's about over $500,000 per page for them to come and reject it. But I think I had the feeling, and many people like me knew that they were going to reject the constitution. So Pullman is just one of those other schemes. It's a waste of money. We could have done it cheaper. I can say that I don't agree with both constitutions because I want a one-term presidency. None of them are proposing one-term presidency. I want that national development where everybody is given $5,000 every year to be part of the constitution, so people cannot undo it after I depart. That is also not there. So I'm not for the old one or the new one. You said a one-time presidency. Yeah, that's what you need. Yeah. We've seen. Not what I need. We've seen. Not only seen. Okay. Adam about one nako. 1 hour ahead. We've seen. At least. You know, President Adama Barrow coming in power saying he's going to serve for only one term. But look at this. So yeah, I'm saying this that can just be a mere it can paper be, but at least what I'm saying. You and your people have already wrote so let them tell me. No, what I'm saying is. No, we have to make this clear. No, I wrote a resignation to say I don't want to stand again and stuff. Some people say it's legal, some people say it's not. If it's not legal, let them tell me what I can do to stop myself from going there again. So it's not just like what you're saying. Adama Barrow said 3 years, 5 years. We've seen it. I agree. Now I'm saying, man, I'm not NB. Right. I think that if I write a resignation and I put whatever that I give up my rights to stand again, it might be enough. If it's not enough, let them tell me what it is I can do legally. Then it will not be living promise again. You're focusing on one time, free education. You're exhaust the whole agenda, policies and programs just for one time? Okay, so number one, I don't see it as a marathon or as a 100 meters race. I see it as a relay. It's a competition. No. What I'm saying is, you think that man ma wara ñew faj problem here. Right. But problems never cease. 30 years was not enough for Jawara, 22 not enough for Jaya. There's not enough time ever. So then, for me, 2 terms is also artificial. Just come non lañ ko jëlé ci tuba bi rek ñun tamit ñu né 2 terms kenn musuta gestu lolu non. I am saying that 1 term is also not enough, but I get it started. Okay. You know, and somebody takes over the baton and takes it to the next level. Right. That's the way I see That's it. understandable. Jerejef Banki, so what would you mo moy ban? What would you moy waxtu amul, time is collapsing. Lutanga ini fofu nono. Because it's time for young people to take over. Yo young ngani. Banki yow mo gis compared to Rasta am you. What's the retirement age? Isn't it like 65 or something? How many of them are over 65? They've been telling you say there. At least man agaguma retirement age. My whole thing is to inspire young people to come into politics. Wow, did I have my one? I'm not read comment. Allow me to read my comments. Wow, you will read it, but 1 minute, huh? Bank you all fees and Natalbi. Young look very cute. Young look like a gentleman in a sense. Ne Rasta yung kuko mo hawa ba nakala free to the mustache. Mustache. Why hold from nega young ko ba mo love? Is it because nega just seek attention? No, it even there. Natal be named Demela, but it was there all along. Non la yagama. But this is this is the thing. All I did was I stopped interfering with my hair. Te yen yep di ngeen melni man su de kom ak ciseau amuton. Suñ banon kom ak ciseau, ñun ñep ay rasta lay. So yen yep tuba mi na kom, risa ak ciseau. Ñun ñep ay rasta man la ñoo nekk. All I did is not interfere. So nag president do ban kom. No. Lakum dinukum waliya din. Yen doxal len lolé na doxal ngeen bayma mu doxal. Ngeen lakum Dinukum waliya din. You're Christian. Therefore, I shouldn't be aware of any other religion. Amazing.
let's go. comme ni ma ko waxee rek am nañ seetaankat yi nga xam ne ñu ngi seetaan foofu ci YouTube channel bi and this man Lamin Sane mu ne most Gambians are myopic. What is more important is that the man is capable. Really? So you think he's fans yaa ngi wax de. I've done things And the same before. person mu ne vote for him if you are convinced by his manifesto in what we make a frolic Gambia. Kooku di Aliou Diallo mu ne thanks GTTV. Kii di Kenny Verson mu ne our youth should listen to what he is saying. Sunkung Fofana mu ne true talk. Weed free. The same person that I agree with him. Drama Sawane Mune is watching and we couldn't it Mune Avi Jared Mune British must go say no to independence or having colonial masters or else you are always the food on the table to be eaten. Eradicate all political parties from APRC, NPP to UDP. Jola bano wa Paris. Pardon, fi mu nekk ne call yaa ngi dugg vip vap gis nga. Wa bal gay wala ne su ne waxe time to call. We have almost 100 and something plus missed calls. Kon ba gi dafa mel 5,000 am. Yeen seen programme bi da ngeen ko bañ a extend rek. De mën na la invite elek su de yaa ngi available. Just I'm working. I'm working part-time, so I'm free some days, I work other days. Su nekkoon ne pare na elek ñu indi waat ko. Yéen a war a extend rek. Elek maa ngi Semester Avenue, elek maa ngi Semester Avenue. Man duma semester, local la. De ba ñi ñu ngi fi si biir Gambia. Biir Gambia. Elek at 5 o'clock watch Semester Avenue. Ma ngi am 176 missed calls right now. Ako la si leen da wax programme bi si starté boobu leen war a. Yéen doo leen di door on time. You should maybe what it is da ngeen war a push affaire yi. Because in the time boobu la ñooñu di wax banque mu ngi use suñ plateforme ku def free publicity ak advertisement waaw ba ko dañ ko charge kay ana marketing officer bi Aïssatou Diallo kay cameraman o Mr Technician du gaay ma o man dama ñëwoon si Moussa gaay xëccama fii waay banque xam ne na ma jaar dama nekk di gis so many rastas ñoom ñu ngi call ci show bi ku si call ñene yu bari su ne call dañ ne génne seen boppay non yow bu sa rasta bi ñaaw na bu ko faale bro yaa ngi si biir. Yeah, hello call. ñu ngi fine. No da fo ñoo call. Man maa ngi tudd Moro maa ngi call ba Germany. Waaye Moro yow sa rasta bi ñaaw na de. Wax ko ne noonu la daaxee. Moo tax nag ñi ngi sofoo suñ groora bi. So yow loo gis si banque lan moo la inspire si banque. waa nekkul ne prime mbiri comme Rasta bi waaye yaa ngi cappagu mooy waxtaan yëpp soo ko seetee mooy dëgga naka nga ñëw mën a dimbale suñ sport bi ak suñ karab yi Gambia loolu mooy the most important things bi. Gañ. waaw de xam nga rek dëkk bi moom nekkul ne dañoo eewu rek yëpp mu nekk dafa mun a nekk yëpp su benn dee bi il faut xam nga lu ma la wax ni ñu def ndànka bagage yëpp ñu mun koy teg su bu nekk su yoon bi daal. Number one su sport bi lañ ko war a mun a njëkkee da ngaa gis ne su sport bi demee da ngaa gis ne tamit liggéeykaay buntu liggéeykaay yu bari mooy mun a am su dëkk bi. dëgg waaw da ngaa gis ne tamit xam nga rek du tax jaratit booy de jël gaal de xam nga dugal su yeneen yu métti yi. ndeysaan. te because Gambia moom yaa ma gën a xam ñu nekk su biir politique bi yëpp yow ñëpp yaa ma gën a xam ku nekk sa poste bi nga fa nekkal. waaw te xam nga rek nit kuy wax dëgg moom xam nga rek di bari ñu koy support. ndeysaan jërëjëf bro. yow man jërë ngeen jëf man kontaan nañ bu baax ñu ngi koy over support nag. jërëjëf bro jërëjëf. ku nekk ak sa choice that's very good. yow man safe and secure. safe and secure. man ngi moom sa ñu slogan bu es bi Rasta yaa ngi call way Rasta yi bàyyi leen ma hello. Wala sa mboka bi. Yeah, hello caller. Hello? Ito di ba kumandiro minto? Yeah. Oh, hello. I'm Lamin Conte. I'm calling in German. Yeah. Okay, Lamin. So Banki is here for you. Yeah, I am really supporting Banki's manifesto, more especially, the sport side, what he was talking about, the sport. Okay. I think this is the only way forward we can develop our sport
because if you can see our country, a lot of youths are going out because of there's no employee. Okay, a lot of even players went out from Gambia because they don't have anything from football. Even when you are playing football, your parents even discourage you because you are not bringing anything. You are just stopping yourself. This is what most of them they used to say. But I think what Banky was trying to say, if we can invest on sport, yes, you said the team gonna win 30 millions. Everybody is going to participate. Because that 30 million, if a team win, that's a lot. But first division, you are winning, 5,000, I don't know, 10,000 after the season. What is 10,000? Yeah, that's the problem. So this is really discouraging. I think the government have to support the youth, the youth and sport, I don't know. But I think they need to support you. This is the way they can empower youths. Thank you. And Gambian youth, my last word is Gambian youths, let's open our eye. Let us not see the appearance. Appearance is nothing. Many people are misjudging Banka. Let us see what the guy have. This is the most important thing. Let us not see the appearance. Let us try to see what the person have for us. This is the most important thing. We developed Gambia. Gambia is too small for us to be hungry there, say. Thank you so much for that contributions. Listen, thank you so much for that contribution. It's rather unfortunate we could not ask all the questions, but Aisha, it's just to educate our people parce que Gambians yu bari xamun li nga xam ne moo nekk journalist bi di def liggéeyam di laajte certain question ñun suñ laajte wutee keneen du laajte especially TV like Gambian Talents ñu wane ko kenn moomut ñu yéen seetaankat yi yéen a ñu moom parce que am na lu bari lu leen a métti si seen lali si biir Gambia te kenn waxut ko banque backway bi Fana is a big concern. ñu bari ñu ngi génn Gambia di dem si backway bi tubaab bi ñu ngi leen a treat very bad te ñii mënu nañoo toog si dëkk bi fii ñu liggéey ba dëkk bi amut liggéey yow soo taxawee nekk président yi Gambia looy amal si ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te ñu fa sofa sa relationship ak international community bi laa bëgg a xam. loo men gars yi backway yi ñi nga xam ne ñoo dem turu backway bi ñu bari si gars yi fu mu nekk ñu ngi tumburanke am na ñu bari tey dañ leen di wane si internet bi ñu ngi am mental issues ñu ngi leen a sànni si mbéera bi parce que am na tubaab yu bari oo der yu ñuul deru wee yu bari respect gu nit ku ñuul suñ Gambien bi ñu ngi safa man dama di dem si airport bi yaa ngi gis Gambien si su ne naa ini nu leen di ini bu ñaaw som daan ñun suñ boppa ñu dem ko report last time yaa neen fa suñ caméra bi the other time arrest nañ ñu fa I could say police ñëw neen jël ñu ne lu tax ñun ñuy ini façon images yooyu noonu so ma bëgg a xam yow lan ngaa def ak international community bi. I don't think there's much I can do. Yo, already mostly dëkk yooyu they racist ba pare ñun the number of Gambians yu gaay dem Germany or dem Europe ak yooyu noonu dafa bari seen bët ba there's more xenophobia ak yooyu noonu man ma nekk fii ne dinaa leen fajal seen problème yi biir Europe duma ko mën. But what I'm saying is su dee ñooñu pare la ñoo ñibbi ñib si ñu jéem a liggéey Gambia fii man Gambia laay mën a contrôle du ma mën a contrôle out dañ war a door gom suñ boppa maa ngi doon waxtaan ak suma benn xarit démba mu ne ma xam nga nit ku ñuul dafa soona bitim réew ma ne ko nit ku ñuul dafa soona Afrique tamit so dafa mel ni nit ku ñuul amul fenn foo xam ne dina mën a am jaama ma ne ko gis nga Jews yi suñ amee problème anywhere in the world they can go to Israel dañu war a fexe Afrique mel noonu pour any nit ku ñuul yow nga am teexa anywhere at any time nga ne non Africa is where I came from baal ma ñëpp si waaye ñu ni ñeen fii fixanguñ fii pour suñ boppa sax ñu bari gis nekkuñ di gis seen boppa man Moussa Dine moom moo wax ne moom tamit dañ ko mus a tëj fii because daf day laaka mel ni sénégalais mus nañ koo tëj pour identité su dee ñu ni neen ñu ngi am problème boobu noonu kañ la ñoo aaga place boo xam ne dinañ mën a jagar Gambia dinañ mën a jagar Africa ba any nit ku ñuul mun na see gis boppam that's what we have to work towards not toog fii di gooto gannaaw tubaab bi man su desoon si man kenn du demaate Europe nañ toog fii ñun ñëpp ñu liggéey fii
ñun ñëpp toog fii ñu liggéey fii mooy Gambia fii mooy biir Gambia toog leen biir Gambia moo ko waree waxuma ko tukki leen dëkk bi neexul Bangi parce que maa ngi nii am suma show bi Aïssatou ba léegi amul sponsor because show bi we talk about everything sponsor next la du sponsor déedéet boobu noonu naka la waaw contact bi yàgg la but nu ma mi ngi show bi dama bëgg a amee main person or main institution mi ne dama ko support ñu bari ragal ku support show bi because we talk about everything we talk about our president te ñeena businessman yu bari bëggun ku président bi mere leen bëggun ku parti A o parti bi mere leen every day dañoo review benn political party waxtaan sponsor yow tamit léegi Banki wax ñu noo gisee NPP as a party man UDP laa yërëm. lu tax because dafa mel ni foofu la gars yi di xëcc gars yi. Really? Okay, so why did they reject the constitution that you were asking me about? Because they were able to switch some people over to say no. They who? You said why do they? Okay, NPP was able to convince people from UDP. I mean, the guy comes from UDP, so he was able to pull some people from UDP. I think they would be the biggest losers. Okay. Yéen ñëpp ngeen bokk Gambia Talents Fatou Samba génn dem establish boppam mu door di leen xëcca Gambia Talent mooy ñàkk de. That's the way it seems to be going to me. All right. So léegi UDP noo ko gisee as a political party. The same as UDP. I think their biggest issue is they're not doing much to communicate to people who are not already UDP fans because ñu nekkut UDP dañ dee gisee UDP in a certain light and then I don't think ne xëj na sax loolu mooy light UDP but they're not making that much effort pour convince ñooñu noonu ne noonu la ñu dee gisee melewuñ noonu. That again personal opinion, that's the way I see them. Doy. Doi, everybody says Doi is the best party for Gambia, but nobody votes for Doi. So that is the issue with Doi. I keep saying, what's the point of having 100% of zero? It's still zero. If people want Benetchin and T-shirt and ambience, and you think that you have what people want, why don't you give them Benetchin and ambience and T-shirt? Ambiance Nendesi. This is the thing. About that. I know. So, but this is the thing. Ñoom seen boppa ñu ngi gis ne dañu war a ample adjust because okay, man tamit in a way I support comme lu ñoo wax loolu noonu but so demee nga fekka nit yi in a certain the example I give now is nga fekka nit yi si pax yow nga nekk si kaw nga ne leen non éeg leen rek di ngeen mën a aaga ak nga dugga si biir nga jàppale leen génne leen. That's the difference between me and Doi. Doi is up there saying come up. It's not everybody that is educationally there ak yooyu noonu pour understand ñii lu ñoo wax. But if I go down to the hole and help to push you all up dinañ génn si pax. GDC. Mama Kandeh. My party Mama Kandeh. moo jëloon tàdd but there were only 3 people at the time. Let's see how well they do this time. No ko gisee moom as party. I haven't heard that much about GDC this time around yet. Maybe xëj na si saakul si ma nekk dégganguma si lu bëri. So noonu laa ko gis. I can't really say much because yëguma seen yëngu yu bëri. Most people are like, NPP, UDP. GDC kon takkal leen seen belta góor da ngay takk sa fit soo déggee ne yow nekkatuloo fa takkal sa fit soo amul fit ñëw ma may la fit. You know what I'm saying? No, I don't know what you said. maa ngi léegi ñu dugg si A B R C. What do you mean? léegi noo gisee APRC. APRC. People are saying, I think their biggest problem will be the flag bearer. Who will be their flag bearer will determine. Okay, so this is the other thing about Gambia. There's a lot of floating voters. Nit mun na laa wax ne UDP la, NPP la, APRC la. Benn tànka rek lañ fa def. Beneen tànka bi ñu ngi wóor. So loolu laa wax nit yi ne man bu ma duggee si politique bi léegi gis naa ne Gambia wacaan moo fi bari. Everybody wants to be in the winning team. So suñ fiilee ne okay ñii ñoo am crowd bi even though you were here
you want to vote for here because you don't want your vote to waste, no matter what the principles of that thing is. Understand? Non la ko gisee everybody wants to be on the winning team. I don't like suma benn boy mu ne xam nga dang dee bugg a bokk si celebration bi after so yow soo waroon a dem votal koo xam ne winut daf la dee naxari pour after nga génn ak yooyu noonu. So Gambia dëgga ñu bari wuñ ñu la dee wax ne no am a APRC supporter am a UDP supporter am a ask them whether they are paying any contributions to the party. Su dee gars yi fayuñ kon wax rek la te wax boobu noonu mën nañoo génn fii tey ñu dugg a fële ëllëg. So voting in Gambia is mostly floating voters. ñëpp a ngi toog di seet and ñëpp a ngi watch hand pour bokka. Bugga nga Jammeh ñëwaat. Bugga nga Jammeh ñëwaat. I don't know moom bugga naa ñu. Waa APR si ñu ne Jammeh is coming back. Waa APR si nga wax. I want to hear it from waaye yow laa wax ndax bugga nga Jammeh mu ñëw. I don't bugga oo bañ Jammeh. Jammeh moo war a decidal boppam da dafa bugga ñu. It's not me bugga mu ñëw oo bañ mu ñëw. Gambia Action Party gab bu Musa Bakel. Réew mi ñaaw na. No, I don't know. That guy is as popular as me in a bad way on social media. Why did you say that? Because the videos, we all saw the videos. How my dad koko moko harass, how my dad mo harass koko no muy jema duga si taxi koko di ko topa rek. That's so, what I know about it. Set example with regards to certain things, your dealings and everything. I would say if you're trying to convince people to vote for you, you're going to be the man that is going to lead the country for the next 5 years. Nga do the scandal you know. But then you never know. Gambia, we don't care about those things really. So Gambia, I think it will be a bye-bye from some of us right now. Those are the only parties that count. So konstanta yalla xam ngeen ma wa banki uyuma amna lu ñew ñu ne Aisha dede what I'm trying to say is these people, okay, the biggest parties have been here for long. Like I've been here for 100 days or less, and at least I am known. Right. At least, gang ma wahanto si deka. No, but you didn't mention no. You know what? Why didn't she mention you know what? Do you see what I'm saying? No, but Banki, mangi mention why am na lo xamne mo xew si Gambia bi. Neexut ko wax waaye am na yenn political parties jarul sax ñu taxaw. Yes, I'm telling you. Honestly, man sama leen gëna maa leen obañet. Yes, dañoo just waste some time. And man duma dee bëgg a waste time because some technician they have been here whole day. So yeneen parties si I bet go ngeen join guys, join leen UDP, join leen. Ma join. Waa ñëw leen I don't know. So may mën a ñu bàyyi la nga tàggatoo. But bala nga tàggatoo am na kenn ku text right now on YouTube, mine Usman Kura, mine who told you that Tubabs are treating us bad? That is not true, sis. I think nit yang la tontu because here we are talking about deportation. Ñu ñoo deport ñun ñëpp gis neen sa doom su bëggee tukki sa yaa ngi nuba yaay bi ne man dama tukki because yaa ngi xam ne tubaab bi sometimes ñu gis videos yoo xam ne it's very 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 bad te government bi ñoo war a jóg ñu xee am liggéey fii su Gambia amoon liggéey kenn du tukki ni ko banque waxee so amee salary at least let's say we 5,000 or 3,000 or 10,000 or 15,000 or 20,000 or nga am métier nga am good papers or nga am métier honestly kenn du tukki brothers we feel your pain moo tax ñu toog di ko wax su dee demuloo through the back way yaa ngi dem direct am na ñu bari ba léegi amun liggéey amun kayit amun dara neexut ko wax but that is the hard fact and ñun toogoon fi ku patronize anybody ñu ngi toog fii ku wax li nga xam ne moo nekk dëgg Gambie wax naa leen ko gannaaw di kenn nenu ma te yéen a ma nen moo tax ma toog fii nen dem ay may mun a tàggatoo kon ñuy jaajëfal képp ki nga xam ne teg na time am pour contribuer ci programme bi wala pour toog seetaan li nga xam ne moo nekk programme Fatou nag dafa bëgg a xaalis moo tax kon ñuy jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toogal di seetaan ak tamit ñu wax ñi itam nañ génn si pour mun a gis ne mun nañoo jàppale Gambian Talents TV pour ñu mun leen a am fashion show yi nga xam ne ñoo nekk ni ñu daal di toog ak yéen di waxtaan ak yéen ngeen daal di ko joxe seen contribution di leen wax jafe-jafe yi nga xam ne yooyu ngeen am di leen wax ne biir Gambia show la xamul naa ne gën ngeen ñoo gis si screen yi because sama tayo na dañ doon noos dañ doon enjoy so gi academy yëpp luñ leere fii dara leelu fi ñu indi banque moo tax ñun ñëpp kenn make up ñu ngi indi banque ñu ne ñu ngi def dreadlock de talañ make up suñ sañoon sax dañ doon rasta sax ñu ànd ak moom man dama rasta
Dios ma mes bi ni mu borom ba ñor ñu tam den Rasta kon ñu jaajëfal képp nga xam ne toog nga di seetaan di leen wax ne jërëjëf Gambian Talents TV la biir Gambia show la ak ki nga xam ne moo nekk ama banque suñ ne banque ñu bëri dañ dee wax ne ko banking dina waxati na one last time ay da ko li tagato nga ne luñ dee wax sorry maa ngi la interrompre déedéet man xam nga suñ ne banque yi ñu bëri dañ dee wax ne ama Rasta gaay bi xam nga borom góor bu def Rasta ki nga xam ne bëgg naa nekk président so xam nga suñ ne banque yi ama coow yi daf dee bëri moo tax tey ñu indil leen ko pour yéen tam ngeen am di opportunité pour mi tax moom am conversation ak moom mun ñoo wax lan la amoon waa Gambia kon ñu leen a wax ne kal leen ko foofu Gambian Talents TV rek ñu leen a indil façon nit yu nekk yi nga xam ne mën ngaa toog ngeen interact ak gars kon biir Gambia show la kon ñu leen a jaajëfal bu baax bi ëllëg incha allah. waaw président Barrow moom leen bëgg a gis su mënutee ñëw ñun ñu dem. su bëggee kay suñu ubbilee buntay kay. xam nga ne doo su bëggul ñëw man damaa dem. jaruma jox ma ndox jaruma jox ma drink jaruma jox ma brown envelope. I am just there to ask you questions. President Barrow, I wanna have you and if possible sir ñu am la rotu newenal. I sit calling on Gambian Talents TV. You'd matter. Yes. First of all, I will thank Banky for coming. Hey, I like the Kimina. You are so beautiful. Who is beautiful? Is Banky beautiful or us? Wahal kena sinyun. You are so beautiful. Lamoy lor. Wahal kena you dega. Kunya orang you gene kasi office be. Wah, gisnya. I'll first thank Banky for coming, and I would definitely love to have you on my Youth Bentaba show, so that we would. Do you can go arrange? Feel I'm on it. After show, we would do arrange about that, you know. Nesan, Banky nge film, Banky mi. Amar hodu kasi office sweet dara. Mga hamna kunya kako buka interview. Ma ben. Wow, so gisnya. That's nice. And also, probably you might want to have this as your concluding remarks to call on young people, because no, I said don't go on more than a conclude. No. It's just a question. It's not fair. She's asking a question. No, it's just a question. Why don't we you rapport? Why belegi ba? Do you go am youth matter? Why belegi? Why they legi ko def for youth matter? Why belegi? Time them na. For you to call on young people for them to go out in their large numbers to attend their voters card, so that they can actually have a voice, and also for them to be to make a change when change will happen, because we don't know what will happen on December 5th election, but this is the time that they have to go out in their numbers to attend their voters card, and also the you're still. It's still the Big Gambia show, and today we are with Banky here in our studios, and it was nice interacting with him. But we are urging all of you out there, if you know that you want to support this institution, this is probably the only institution or the only media house who's empowering young people on digital media, and stuff. So we are urging you all to come out and support the institution as well. So we are saying goodbye until tomorrow. Till tomorrow. Goodbye until tomorrow. Banky. Cameraman or camera woman, I want you to show us 3 people. But like before showing us 3 people, I want people to see Banky Rasta here, right now. We want to see right now. Right now, Sijola. Right now, I'm Sijola. We don't care about right now. Okay, we want to see your Rasta. No, that is a special, it's a fundraising event. You don't need fundraising, you don't have fundraising. But we want to see your Rasta. Rasta money. So, I'm going to raise enough. I think I have more than 500,000 Some bari problem. Yep. Yala defu ko fen lo fi. No, did not go get it. I will do an unveiling. No, Banky, let's show. No, you are once again. Yes, I will show you on a different day. See right now. I'm going to call us and viewers. I want you to tell me right now. Naga comment because soon time again. Binalen, so they again buga gis. Banky Kawaram. I said buga gis Banky Rasta. Buga na ko gis. Dina ko gene. So mom tamid din. Hola ki mine good idea, Mr. Future President. Banky mala buga. But please show us your hair. Kimine, the girl, please Fatu, Baiko. Banky, we want to see your hair. I want to make justice. I'm going to make justice before madam. Please.
Banki wala no mala pito. I saw you Pito wala pito. So Pito we meet it. Show us the hair. Let's see. So let me get kawaram rek wan ñu banki wan ñu. No, it's a sponsored cover. Xam nga sponsored work mo amon. Legi sponsored cover lagi gene ci. Banki dega do ñu wan. No, na len ko gene. I told you it's going to be fundraising. Ala léegi wan ñu beneen. No, boobu won naa la ko bi. Déedéet am na ñoo xam ne seetaanoon toon. No, mën na ñoo riwaaj ñu seet. Bro mi ne the girl with the red. The girl with the red bala banki jaama banki oncle am la ñoom ñaar joolaale. So banki ñu bàyyi la rek nga close. Bu ko wa jërëjëf waat gam talent la alamaan suñu Gambian Talents TV o GTV si gàttal sa tur baa gën a ñaanga te waxuloo ko yow ak sa kanam kii duma ko om. Sorry people, comme ni ma ko waxee maa ngi gërëm Gambia Talent TV GTV waat pour seen interview bi bugale naa wax ne soo leen ma buggee support bugga naa seen voters card. I need 5,000 for IEC registration. The number to send it to on WhatsApp is 2928 666. If you support me, go and get a voters card. If you against me, go and get a voters card because you need to not vote for me. So either ways, go and get a voters card. If you're young people, you believe in $1 billion in sports, you believe in good jobs, you believe in free quality education, go and get a voters card. Lolu moko faj. Politicians yi duñ dé falé kenn ku amut voters card dañ la tok rek di la xol di doxal liñ doon doxalé. So leen amé fayda té gom na né am ngeen fayda légui because affaire yi metti na dem leen ngeen uti sen voters card ñu dugal ndaw yi ñu sét dañun ñoo gëna mokal pooj gaay. An kay nga taka jabar parce que duñ la yobbu nga nekk président di yobbu jangati. Du nga né lolu dañ ko discuss of wala ñu discuss ko légui. Dédé dama la laté kañ nga taka jabar. Ma yow waaw mën nañu tok ñu waxtaan. Dédé kañ nga taka jabar parce que dem suñ d'accord rek. Kon ma dama nekk first lady. Oh my God! Hey, wait. Depend if Gambians will vote for Banki. Today, Banki daf ma nopp. And I'm serious there. Then Gambians. La ilaha illallah. Kon léegi nga win. No, it depends if Gambians will vote for Banki. De nekk loolu su dee bëgg na ma. Te moom announce na ko fii. In such a way that Gambians will vote. It depend that. It will be for sure the Gambians. Don't get your hopes high though. Who? Aïcha yow ku iñaan nga it na Aïcha mii daf la bëgg a banque xam nga ni ngeen xawoon duroo seen kanam alright Gambia, it was fun. ñun nii lañ ko dee defee saa su ne dañ dee laajte critical question but at the same time lépp loo xam ne ñu ngi ko waxtaanee fii ku demi Gambia loolu leen bëgga Gambia du mun a dem su dee yow liggéeyu loo ko man liggéeyu ma ko ñun ñëpp liggéeyuñ ko Gambia nekk ku benn ñi Gambia ku ñëpp la there is so many things yoo xam ne mu ngi dem very wrong in our society either si président bi la or si suñ kër yi or either si yeneen political parties si sagante yi bari neen fi fu mu nekk nii ku bëgg a taxaw nekk président keneen jóg saaga la fii sa yaaya def lii sa maama def lii amuloo lële discrimination bi leen war a bàyyi man dama ko dee wax rek gis nga intelligent du only si solo intelligent du only si looy génne si sa gémmiñ but action speaks louder than words na ñiti génna ñu wane seen action na gaay def ba mu baax Gambia bi fu mu nekk ni ñun ñëpp a war a jàppante bàyyi ngiru ngaaro bi man wax naa ko ku fi toog di ma xas oo di ma saaga man I don't answer to you man xam nga lu ma tal toog waxtaan ree kaf gis ngeen ko interview bi su takkar naa si sama dossier yu bon ñëw reetaan ko kaf reetaan Gambia noonu la politicien bu ma ñeme ñëwal toog fii dem naa visit Ousseynou Dabo grand na ma interview grand na ma may Ahmed Fati grand na ma interview ñu bari Bajili grand na ma interview waaye sax dafa des parce que second part leen soxla waaw ma def sax ndeysaan interview naa ko man maa ko laajte woon lifin bi naka la kawar bi you know num ko côté far na kenn mi ne ma waaye yow lu tax nga laajte lii mari sok dañ ko laajte fii ku fi bëgg a nekk président dañ laa laajte suñu dëkk bi it's not for sale waay Gambia it's for real job nañ liggéey dëkk bi so Banki thank you very much tey take nañ sa time it's very late despite all odds ku am yar la nag December 4th December 4th 5th I don't know okay so December 4th mi ne number one bi moom lu mi so mina mooy win so call si yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon call ñu ngi leen a wax sorry parce que mënuñ tax uyu seen call si ba di leen jox advice next time teel leen a callaat rek
yéen ñi nga xam ne yéen a teg seen text thank you very much it's really appreciated so ëllëg inshallah by 6 o'clock di ngeen amaat biir Gambia Maymuna ak Aïssatou dinañ fi nekk ku review li nga xam ne moo nekk show yi one part bi dinañ ko review joxaatun Gambian si that opportunity ku ñoomin ñu gis lan la Gambian si mon because Gambia moo war a support moromi Gambia na di wax yeneen artistes yi yu mag yi especially nag gaay wàcca ñëw si level ñiti suñ solee journaliste yi rek la ñoo ñëw koŋ-koŋ suñ buntay after loolu duñ ñëwaat di daw question di daw interviews we don't want that maa jaajëfal nag the entire technical team su dee luñ fi wax baax na oo baaxut ñoom ñoo ko indi ngeen dégg ko mu crystal clear image yu nice ñoom la di lady behind the camera ay Adam Cissé santaam bi rek a ko yaxa Cissé gi mënul dara waaye for the first time ma dégg ko santa Cissé mu mun liggéey Adam Cissé thank you very much for doing the wonderful job we're so proud of you musu ak ki nga xam ne musu Keba Diop ak ki nga xam ne nag moo nekk Aida Diallo di ko jaajëfal Amit Diba and suma that exceptional boss dafa war a dem right now xam nga moom ñaari jabar la am xaw ma ñetti jabar so right now mu ngi war a dem lekk ji waaye gis nga show yi banque bi rek moo ko fi teg so thank you very much suma boss boobu noonu nekk si biir studio bi di ko wax kontaanal loo si moom mu ngi guide the young people in the studio Moussa Diatta we are so proud of you as the only góor nekk si biir xale yi di leen jàngal di leen teete wax naa ne ko Gambian Talents is only institution young institution boo xam ne ndaw yi rek la moo jël di leen teg si field bi ñuy make mistake ñuy rectify di make mistake ñuy rectify so there we go support leen ñu call leen 7028558 send leen ñu xaalis bu leen ko xeeb $5 $10 kii vote la moo ut ak voters card man nag ay $5 $10 $20 yooyu lay xaar seen leen ma dollar ay $1 thank you so dem leen Supersonics money transfer Supersonics is the deal dem leen ngeen seen xaalis yi def lu leen ne ak Supersonic money transfer ñoom ñooy big deal thank you jërë ngeen jëf Supersonics Money Transfer is back again with a massive offer for its customers this Tabaski. Get ready to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50-kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top-up. Yes! From now till the 16th of July 2021, send money to family and friends in the Gambia from anywhere this Tabaski with Supersonics Money Transfer and get the chance to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50-kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top-up. Enjoy our safe and instant money transfer service with the lowest fee, highest rate and largest payout network in the Gambia. Hurry now and be one of the many winners in this special Tabaski promo from Supersonics Money Transfer. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Supersonics. African Oriental Store Africa fii si biir America ñu ngi leen fi amal seasoning ak lépp loo leen nam ma biir Gambia diwtiir ak bagage ndekki yi ngeen soxla can beef African Oriental Store andil na leen ko ci seen heavy boti ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitik bi nga xam ne lépp loo leen soxla mi ngi ci biir amal nañ leen maalo leket tame inde addi cuuraay waaye it fàttewuñ suñ góor yi nga xam ne ni den tele seen néegi sëy yi African Oriental Store indi na leen garab goo xam ne ni dina leen delloo seen kàttan ba tey it ñu ngi leen amal abaya dàll abaya boo munti xalaat bu jigéen ñu ngi ko fi am waaye it fàttewuñ góor ñi amal nañ leen xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nag bagage yi nii fépp foo nekk si biir Canada bi ak US di nga ko mun a am ndaxte ñu ngi leen amal shipping African Oriental Store Africa si America fii si Everett Washington njaaxare jeex na